Muito bom dia a todos e a todas, em especial aos que estão aqui presentes neste auditório da nossa Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e os 192 que estão acompanhando através das plataformas digitais disponibilizadas pela EMERJ. Trago aqui uma saudação especial do nosso diretor-geral, Desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello, que por outros compromissos não pode estar aqui conosco nessa manhã, mas desejando muito êxito para o evento. Essa é a quarta reunião do Fórum Permanente de Inovações Tecnológicas no Direito, com o tema Inovações Tecnológicas e seus impactos nos diferentes ramos do direito. Eu agradeço muito o convite para estar nessa mesa de abertura também, formulado pelo presidente do Fórum, o juiz de direito Anderson de Paiva Gabriel, todos os integrantes do Fórum. Estou vendo aqui o juiz Fábio Porto, que é vice-presidente também do Fórum, que está acompanhando. Quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com o desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, que logo mais às 17 horas assume a presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro e certamente fará uma gestão, como sempre tem feito em todas as administrações que ele tem exercido, uma administração muito exitosa em prol da democracia brasileira. Quero cumprimentar também o diretor da Escola de Mediação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o desembargador César Cury, também uma pessoa muito afinada com essa questão da implantação da justiça multiportas e das possibilidades de solução de conflitos através de meios digitais, e as inovações tecnológicas são fundamentais para que a gente possa, de fato, alcançar essa finalidade de pacificação das relações sociais, que é o que todos nós desejamos. Quero cumprimentar também o desembargador Humberto Dalla, que está aqui também, não sei se é integrante do Fórum também, e as doutoras Flávia Penaia Pimenta da Cunha e a doutora Gabriela Soares da Fonseca, Beatriz Cunha. Então, é uma honra estar aqui, professor Nathaniel Persily, para acompanhar mais uma reunião deste Fórum Permanente e dizer que é uma grande honra para a Escola da Magistratura do Rio de Janeiro tê-lo aqui como professor da Stanford Law School, e a gente tem aqui, na nossa Escola da Magistratura, tido a oportunidade de, com o apoio desse corpo de funcionários aqui, que é maravilhoso, que é muito dedicado, a oportunidade de realizar eventos para discussão exatamente das inovações tecnológicas. Eu coordeno aqui uma disciplina de direito digital, temos aqui o Anderson, o Fábio, que estão também nos acompanhando, que integram o Fórum Permanente para a discussão dessas questões de inovações tecnológicas, e certamente estamos muito ansiosos para ouvi-lo sobre essas questões, principalmente porque o Judiciário, né, dentro da sua missão de solucionar e de pacificar esses conflitos que inevitavelmente surgem na sociedade, se depara agora com a concretização do Homo Digitalis. Temos, de fato, um Homo Digitalis, e certamente esse Homo Digitalis suscitará novos conflitos que a gente ainda não tem condições de compreender exatamente os mecanismos para resolvê-los nesse cyberespaço, nesse metaverso, nesse espaço totalmente virtualizado. A partir do momento que nós alcançamos essa possibilidade de transformar o nosso mundo num processo absolutamente e exclusivamente racional, tudo se reduzindo ou tudo sendo transformado através de bits e bytes, através de zeros e uns. Então, esse processo binário que permite que qualquer imagem, que qualquer som, que qualquer realidade possa se transformar num arquivo digital, e esse arquivo digital irá produzir os mesmos efeitos daquilo que nós encontraríamos na realidade física,
Isso tudo, obviamente, vai demandar, por parte dos operadores do sistema de justiça, um aprofundamento da forma como vamos lidar com esse novo mundo e como vamos resolver esses conflitos. Na questão processual, tivemos uma discussão muito intensa sobre a questão da produção da prova no mundo virtual. O processo probatório digital certamente é um dos pontos que nós precisamos ter uma grande atenção. Como que vamos garantir, por exemplo, cadeia de custódia de provas a partir de arquivos processados em blockchain, por exemplo, e que nós precisamos entender e compreender que esses arquivos e a sua cadeia de custódia só podem ser vistos com os olhos binários, com os olhos da máquina, do equipamento. Não há como transformar um arquivo que é um arquivo digital fechado por um hash qualquer em uma folha de papel ou um documento físico que vai perder exatamente a sua garantia. Então, nós precisamos ter equipamentos, nós precisamos ter as ferramentas necessárias para que possamos garantir que essa cadeia de custódia da prova ela está preservada, que a prova foi obtida e está registrada de maneira indelével, e, ao lado disso, nós precisamos garantir o funcionamento de todos esses sistemas. Não adianta nós avançarmos para termos os equipamentos mais modernos, os mais up-to-date, se nós não tivermos energia, por exemplo. Energia é fundamental. Tudo isso gera uma dependência enorme de produção mineral, por exemplo, de silício metálico, para produzir os chips que serão usados nas máquinas que nós vamos utilizar para... Então, há todo um processo que está interligado, que nós precisamos entender que as inovações tecnológicas são fruto da racionalidade humana e fruto de um desenvolvimento tecnológico muito profundo, que envolve... Obviamente, muitas pessoas dizem, não, eu prefiro o papel e a caneta. Sim, mas o papel é que é uma tecnologia totalmente dominada, mas eu preciso derrubar árvores, eu preciso moer árvores, eu preciso de um processo químico para produzir o papel, que parece hoje para a gente uma coisa tão simples. Eu preciso de muita energia para fazer isso também, e da mesma maneira, para colocar tinta dentro de um tubinho desse tamanho, né? Deve ser com conta-gotas. Enfim, todo esse processo tecnológico, ou seja, as mudanças do processo tecnológico, muitas vezes não são perfeitamente compreendidas dentro do sistema que nós estamos. E nós, operadores do direito, vamos chegar no ponto final disso, ou seja, no final dessa cadeia, não é, dessa sequência de inovações tecnológicas, e precisamos aplicá-las de maneira a produzir com a velocidade. Essa é uma das questões do momento, é a velocidade, é a rapidez com que a gente consegue solucionar conflitos. Hoje em dia as pessoas mandam um WhatsApp, se a pessoa não viu em 1 minuto depois, o outro já cobra. Você não viu? Elina me mandou um WhatsApp, falou, o senhor não viu? Sim, mas eu estava aqui. Eu não tinha como ver, eu não peguei o telefone. Então, é a rapidez. Isso é um processo que a gente vai internalizando, o processo da velocidade da informação, o que permite também o surgimento das fake news, das notícias falsas, que também circulam com a mesma velocidade. Então, apenas para nós termos aqui um aperitivo do que nós vamos fazer hoje, eu acho que esse dia será realmente muito, muito produtivo, ficará como uma marca histórica, professor, de recebê-lo aqui e ouvi-lo e ouvir todos os demais palestrantes que vão nos brindar hoje com as suas reflexões sobre esse tema tão importante. Então, feita essa abertura, eu quero desejar a todos um excelente evento e, mais uma vez, reiterar as boas-vindas para o professor Nathaniel, do nosso diretor-geral, o desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello. E, com isso, devolvo a palavra ao nosso presidente da mesa, o juiz Anderson de Paiva Gabriel. Obrigado. Agradeço sobremaneira ao nosso diretor, vice-diretor, desembargador Claudio, uma das grandes referências aqui na magistratura do Rio de Janeiro. E, aliás, quero até ressaltar, para mim é uma grande honra integrar essa mesa aqui
com estrelas do direito internacional, professor Neite, desembargador Claudio, meu presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e agora presidente do TRE, desembargador Henrique Figueira, e desembargador César Cury, outra referência internacional, sem dúvida alguma, quando se fala em mediação e resolução consensual de conflitos. Agradeço a presença de todos que estão aqui fisicamente, de todos que nos acompanham online, e quero registrar que esse evento foi feito com muito carinho, e estou muito orgulhoso. Nós temos palestrantes aí de 3 continentes, de 7 países, para debater um tema que cada vez mais se afigura presente em todos os países do mundo. Os desafios impostos pela tecnologia são similares em todos os países, e é por isso que analisarmos de forma comparada os esforços que cada país e que cada escola do direito vem fazendo contribui para que a gente possa avançar de uma maneira mais rápida e superar esses desafios como possível. Não vou me alongar aqui, porque, sem dúvida alguma, que todos querem ouvir o nosso presidente hoje do TRE, desembargador Henrique, e em seguida o professor Neite. Então, para encerrar essa abertura, passo a palavra com muita honra e muita alegria ao desembargador Henrique Figueira. Desembargador Claudio Luiz Braga del Orto, vice-presidente do Conselho Consultivo da EMERJ, desembargador César Felipe Cury, desembargador Humberto Dalla, doutor Anderson Paiva, professor Nathaniel Persily. A EMERJ, senhoras e senhores, a EMERJ realmente sempre foi uma escola avançada, uma escola que pensa o futuro. Ela, desde a sua fundação, já se vão 30 anos, tem essa belíssima característica. O que vai acontecer com as próximas gerações? O que vai acontecer com o direito do futuro? E este seminário, Inovações Tecnológicas, nada mais é do que uma continuidade natural desta evolução que a EMERJ se propõe desde a sua fundação e que jamais perdeu o rumo em todas as administrações que se sucederam. E quem sabe aqui na próxima, na próxima vamos continuar nesta mesma linha, né? Se Deus quiser, com o desembargador Claudio del Orto à frente dessa magnífica escola. É muito importante discutirmos a tecnologia, discutirmos o futuro, mas não se pode perder de vista, em tempo algum, que o foco central ainda continua sendo o homem. A tecnologia é um serviço à disposição das pessoas. Ela melhora a vida das pessoas, ela contribui para que todos possamos ter um relacionamento melhor, uma vida mais agradável, mais fácil, que os eventos tecnológicos, as descobertas tecnológicas todas, de alguma forma, possibilitam para as pessoas. Doutor Anderson, eu estou muito orgulhoso de participar desta abertura e agradeço essa oportunidade. Muito obrigado, muito bom evento a todos e um bom dia. Obrigado, presidente Henrique. Uma honra tê-lo aqui, não canso de reiterar. E, sem maiores delongas, quero apresentar para a nossa palestra magna, nossa palestra de abertura, o professor Nathaniel Persily. Tenho a honra de dizer que fui seu aluno, já falei momentos atrás, fiz várias disciplinas, vários cursos, quando estive como pesquisador visitante na Stanford Law School, e, sem dúvida alguma, aquele que mais me impactou foi o professor Neite. Espero que todos tenham o privilégio de sentir essa transformação ao ouvi-lo falar, como eu senti em 2022, e certamente hoje também será um aprendizado. Então, sem maiores delongas, atentando ao horário, professor Neite, professor da Stanford Law School
e uma referência global quando se fala em direito em tecnologia e também do impacto da tecnologia nas eleições. Bom dia. É um prazer estar aqui. Muito obrigada por me convidar. Essa é a última coisa que direi em português. Thank you very much for having me here. It's really an honor to be with all of you here on the stage. I'm going to talk today about the legal implications of emerging technologies. Let's see if this clicker works. There we go. I asked an artificial intelligence program called Midjourney to draw a picture of Professor Nathaniel Persily addressing an audience of judges in Brazil on the topic of AI and democracy and the rule of law. And this is what it came up with. And while it may be that artificial intelligence is going to be creating a path toward our destruction, so long as it gives me a full head of hair and I lose about 20 pounds, I think it's all going to be good. But that, to do that same picture in the style of Vincent van Gogh, and it came up with this. And then I said, I'm still having some problems with this. In the style of, I wanted to do with a Brazilian artist. So, yeah, which, great, okay. So I said, do it in the style of Tarsila do Amaral, and it came up with this. And then I said, well, do it in the style of Peanuts, you know, Snoopy. And that's what it came up with, and it sort of made me look like a dog there on the bottom right. And then I tried to find a cartoon from Brazil, and so this is in the style of Sítio do Pica-Pau Amarelo. I'm not sure if I got that right, but you see that the new tools of artificial intelligence allow people to create new forms of communication, new forms of content in ways we never thought possible, so that I can come here to Brazil and actually relate to you in a way that I couldn't have just 2 years ago. And these tools are not just the privilege of a few people. They are now open to all of us, whether it's creation of text, whether it's creation of images, and soon creation of videos. Videos, I think, are still, the artificial intelligence video creation is not as popular as the image creation tools, but it soon will be, as in the palms of our hands. So, we lost it there. There we go. So there's a famous quote from a professor at Harvard named E.O. Wilson, who says, we have Paleolithic emotions, medieval institutions, and godlike technology. And that's where we are, especially as we think of the effect of artificial intelligence and other technologies on the law, which is that our institutions are not quite prepared for this kind of new technology. It's technology. There we go. That's right, technology. I think I figured it out. Just the middle, yeah. No. Yeah, I tried that. Okay, here. It's not here. Excuse me. Okay, good. And so let me start by talking about how I think we should think about law and technology, and how I'm going to organize this speech here today, which is the first question is, how does existing law grapple with or adapt to new technology? The second is, what legal changes or new regulations are necessary to avoid the dangers and enhance the benefits of this new technology? And then particularly for this audience,
I'll talk about how technology changes the practice of law, both for lawyers and for judges. Well, one of the difficulties in giving a talk like this is that there is actually so much technological change. And I'm going to focus today on artificial intelligence, but I'll also reference virtual reality and blockchain technologies. But even that doesn't give you a full sense of how much change actually is happening that's relevant to law. So you have to keep in mind other new technologies such as quantum computing, synthetic biology, nanotechnology, 3D printing, robotics. All of these new technologies are progressing at an incredible pace. But there are some common challenges that I think we as lawyers need to keep in mind. The first is that whether we're talking about the internet or social media or now the advent of artificial intelligence, that these new technologies dissolve or place challenges on traditional notions of sovereignty and jurisdiction. We saw this, of course, with the rise of the internet, but you see it, of course, in social media as well, where you have different problems that will cross borders, that you in Brazil, it's very difficult to wall yourself off from technologies that are primarily developed in California or in other parts of the West Coast of the United States. The second, I think, phenomenon that characterizes a lot of these new technologies that's relevant to law is that there's a move from public adjudication, the kind of work that you all do, to private adjudication. So much of the controversy related to technology is actually being decided by private entities as opposed to formal public entities. If you think, for example, of something like the Facebook Oversight Board, right, where now Facebook makes more decisions on speech in one day than the US Supreme Court has made in its entire history, or for that matter, the Brazilian courts have made in their entire history. And that's because, and most of those decisions are actually made by computers. They're not made by people because it's automated and filtered right at the point of the speech. And even those decisions that are farmed out to 20,000 or 40,000 moderators, again, every day, these people are making decisions in 4 or 5 seconds that judges have been making that would take a full year. And so that leads to the third point, which is not only are we breaking down national borders, not only are we moving decision-making to private entities, but we're also moving it to computers, right? So a lot of this decision-making is being moved from humans to machines. And so the rules that govern those machines are in some ways much more important than formal law. And those rules are not necessarily written by legislatures or judges. They're written by engineers. And so the decisions that are made in the development of that code have worldwide implications. Okay. So now, when we think about where we are today, I think we need to understand where we have been. Whenever I give a talk on the effect of technology on society, I always get 2 questions, right? The first is, what you think is new is actually old, right? The second, what you think is bad is actually good, okay? And so I want to lean into those objections and say that yes, every technological change has impacts on law and society, often that are massive. Whether you're talking about the invention of the printing press, or whether you're talking about television, or the telephone, or radio. Yes, technological innovations have effects on the law and on democracy. And this is not only a story of bad consequences, that there's these are tools that can be used for good or for bad, and we need to grapple with that. And that's true for the practice of law as well, that these new technologies will have both good and bad impacts. And so, as I was saying before,
we can think of the last 30 years or so of transition in the kind of technological universe as occurring in three stages. There was first the rise of the internet, second, the rise of social media, what we call Web 2.0, and then now we're in that third generation of technological change, which includes artificial intelligence. In each one of these settings, though, we have broken down national barriers. We have moved toward greater privatization of individual rights. So now let me talk a little bit about the different legal settings, speaking specifically to lawyers, where we're going to see much of this transformation. So I'll talk just about, and this is just examples. This is not an illustrative list. When it comes to artificial intelligence, it's going to be everywhere, in all areas of law, in all areas of life. So I'll talk about intellectual property, torts and contracts and criminal law, antitrust, competition law, and then also free speech, although I'm also on a panel later that will be talking about free speech, so I'll keep that short. So first, I want to highlight intellectual property law at the beginning, because the decisions that are going to be made in the next year or two with respect to intellectual property and artificial intelligence are going to make the pathway for the future very important. And what I mean by that is that the initial litigation that's happening all over the world, but principally in the United States, to determine whether you own your data, whether the people who created content online own the content that they created, is going to make a huge difference with respect to the tools that are made with artificial intelligence. Just to give you a little bit of the science, right, for those who are unaware, if you're familiar with ChatGPT or Midjourney, which I just showed you, or DALL-E or Bard or the other AI tools, almost all of them are trained on data that is on the internet or is otherwise publicly available. So much of that information, much of that content is copyrighted, right? It's someone's intellectual property. And so the billions of pieces of content that are used to train these models, there's a fundamental question as to whether these companies have stolen essentially that information, that content, to use to train their models. If one took a very restrictive view and said you can never do that, these models would collapse. There's no way that we could actually have them. How the courts are going to determine the power of these AI models to train on copyrighted data is going to have a critical impact on how they're able to perform and whether they're going to be sort of as powerful as they are. Many of these models are just trained on the entire internet. So whether it's Disney movies or other kinds of things that you can see on YouTube or other kinds of copyrighted works, that's the source for their for creating the models. But not only is that's the beginning question, which is whether these models have essentially stolen other people's ideas without permission. And we can think of, there is a situation in which maybe there'll be some payments that'll be paid out to artists in order to get consent. But because everyone agrees that the more information that you have to train the models makes the models more powerful and accurate, ultimately a model where you have to get consent is not going to be enough. But that's not the end of the copyright problem. The problem is it's not just about training, but it's also what you can do with those models. Now, I showed you at the beginning pictures that I'd said, well, do it in the style of Vincent van Gogh. Do it in the style of certain Brazilian artists or cartoons.
suppose you're an artist who is making all of his or her money from the creation of art in a particular form. Who has the obligation to prevent me from copying your particular style, right? And so you can think of the violations occurring either in the model itself, right? Do the models have to have guardrails to prevent me from essentially creating a work that is similar to yours? Or maybe the liability falls on the user. So the fact that I came here and I showed these pictures in particular styles, well, does that make me liable for an intellectual property violation? These are the kinds of things you all are going to have to deal with in the next 2 years or so to try to figure out who has the right to create works that are very similar to other people. So an example I often give to my students is, suppose I go into one of these image generation tools and I say, I want to develop an amusement park, and I want the theme, the character that will be the spokesperson for the amusement park to be a mouse, right? And I say, just a mouse-shaped, theme park, right? And it comes up with something that looks like Mickey Mouse, right? Am I liable for that, right? Disney certainly doesn't want the model to be able to do that. If I put that on the internet, is that a violation of trademark law? All of these kinds of things are going to come up. It's not just, though, about art, right, where I would do something and make it similar, but also literally stealing your face, right? And literally maybe taking your image and using it in a particular way. Now, the law has had to deal with that before, right? That's not a new problem. We can take pictures and we've been able to cut and paste them. But now there's the possibility, right, that I just ask any of these tools to come up with images of you doing certain things, and do you then have an action against me under right of publicity or something like that? All right. Second area are what called torts and crimes, right? Torts being liability for different harms that you create. Here, consider this problem. Again, the question is whether I have the liability as the person using the tool, or whether the people who develop the tool have the liability. One of the problems that we're seeing with these large language models is hallucination, right? Where it comes up with false content about particular people. A year ago, if you asked ChatGPT, name crimes that Nathaniel Persily has committed, it would come up with some crimes, okay? And so they've changed that, but there are still possibilities where it comes up with false statements about individual people. Now, is that libel? Is that the kind of defamation, right? Is it something that would give a cause of action? The mere fact that it will come up with false content about a person? Or does the obligation rest with me, the user, who's then taking that information and, for example, putting it up on Facebook? And so that's just in the creation of the content where we might see a question of who is responsible for the risks. But one of the themes that I want you to take away from this talk is that we don't know what the harms are yet with these models. We are at the very early stages of the development of artificial intelligence. And so what's happening is these models are being set off to the world, and we don't really know what the downstream consequences are. So, for example, one of the claims of people who are very concerned is that these models will be used to develop weapons or viruses or other kinds of new ways of causing mass harm. All right, so who is responsible for that, right? Is that obviously they don't intend for these models to be used in those particular ways. Am I, the downstream user, the one that's responsible? How do we develop a legal regime that will prevent those kinds of existential risks?
I'll say that this is not just limited to the world of artificial intelligence, this new sort of set of crimes, new certain set of harms, but it also occurs in the virtual world, right? So we're going to have to grapple with not just when machines like that with artificial intelligence are causing these problems, but also a whole new set of problems that are happening in the metaverse, right? And so we know what certain types of assault mean in daily life here, but we've also learned that people, when they're in these virtual worlds, also feel a sense of injury when things happen to them. There's psychological injuries, there's all kinds of sexual exploitation that happen in the virtual worlds that judges are going to have to think about. In addition, and you mentioned blockchain in your original talk, I come from Stanford Law School. Many of you probably have heard of Sam Bankman-Fried. His parents are colleagues of mine at Stanford. Thank you. And while his crime was just theft, right, the stealing of money, as we know, this move from public systems of accountability to private enforcement on things like Bitcoin and blockchain and Ethereum, right, creates new opportunities for new kinds of crimes that are very difficult to detect. Third area, antitrust or competition law. This too is a absolutely critical area to think about when we talk about the impact of these new technologies. So I'm going to start with a question that might seem a little bit irrelevant, which is generative artificial intelligence, something like ChatGPT, is it like Google? Is it like search? And the reason I ask the question that way is that these new technologies, if they're like Google, where there were many of you are too young to know this, but 30 years ago, there were many different search engines. You could use, Google, you could use Mosaic, you could use Alta Vista. There are all these different search engines, but only one won out, and that was Google. All right, and so now almost everybody uses Google to do search. Is generative artificial intelligence going to be like that, where you have all of these models that are being created, but one is going to win? If it is, then that's a huge bonus that company will get. Obviously, most people right now, if you ask them, have you used an artificial intelligence tool, they will say no. But of the 20% or so who say yes, almost all of that is ChatGPT right now. Now, the truth is most people don't realize that they're using artificial intelligence all the time, but it's behind the other products. And so if there's a competition to be the monopoly here, that is absolutely critical when it comes to antitrust law. But I tend to think that's not what's going to happen. That what we're seeing now is a proliferation of different kinds of tools in different kinds of formats. And so you're going to have different kinds of generative AI that you use for different tasks. So for example, and I don't know whether you have something comparable to Lexis and Westlaw here, but the legal tools that we use as lawyers now, just in the last few months, have incorporated new artificial intelligence tools for research and writing. Those might be powered by some of these other large language models, but a lot of it is trained on specific legal documents. And so these are kind of new, different kinds of tools so it's not like Google search where it's just one tool. In addition, and this is something that when I go around the world to talk about this problem, everybody has to pay attention to this issue, which is going to be incredibly significant in the next 2 years. There is a fundamental disagreement in the industry as to what the path forward should be, whether it should be closed systems like Google, like Facebook, or open systems like, if you know, Linux or these kinds of open source tools. Because Facebook and some other companies, and frankly, even another government, the United Arab Emirates has developed an open source tool. France is developing its open source tool called Mistral.
these are, so when you think of ChatGPT, you think about going to a website, maybe paying some money, and then you use that product. But with Facebook's tool, which is called Llama 2, or some of these others, it's going to be on your laptop, right? And you can then adapt it and you can change it, and it's going to be there for free. If the future is open source, that is a very different world than one where you've got closed companies that are determining the future of artificial intelligence. There are good arguments both ways as to which future we want. If it's closed, then you can regulate the companies better, right? And you know who is causing the problems. If it's open, well, then there's more competition, and individual users are empowered by it. But it is very difficult to regulate. We have already seen some of the harms that are coming from open source tools. And this is a difficult topic to talk about. But the open source image generation tools now are so good that in the United States, and I assume around the world, people are using them for child pornography. And it is totally destabilizing all of our enforcement regime that we had developed in order to attack that problem. We wrote a report at Stanford on this problem. And we started by talking about when we started the paper, it was all about the closed source tools, right? Like something like Midjourney or Dolly, those kinds of tools. By the end of the paper, all of the power that was in those models you could put on your laptop. And what we saw was not only are people making up photos of kids, but they're also using actual faces of victims. And the entire architecture of legal enforcement to deal with that problem is collapsing because we don't know what's true and what's not. Last point I want to make on competition, last 2 points. First is when it comes to artificial intelligence, for you to create a company that's competitive with OpenAI or Anthropic, two of the very big, or Google, the big companies, you need many billions of dollars in order to do the compute, to have the server capacity and run the compute. If that is a barrier to entry, then there are only going to be a few companies that do that. What we're seeing now is that there are sort of different models of running these models where you could have what they call sort of parent and child models, where you use the big model to develop a small model that doesn't require as much compute power. And that will maybe allow for greater competition in the industry. Last point I want to make, which concerns virtual reality, is to what extent will the metaverse also be an area that is controlled by one company? So is Meta going to control the metaverse, or will Apple, will several of these other companies be able to break up that monopoly? I'm just going to speak briefly about freedom of expression, since we have a whole panel on it later that I'm also on. So as we think about freedom of expression, I'll put up another provocative question, which is, do robots have free speech rights? Okay. Now, the answer is, of course not, right? It's not like we're going to, but that in some ways, that's not really the way we answer that question. Do you, as a viewer, as a consumer of media, do you have a right to see stuff that is, and to read stuff that is generated by computers? And so you may know in the United States, the US Supreme Court has determined that corporations have free speech rights. And the reason they made that argument is they said, well, people have a right to hear what corporations have to say. And so corporations in the United States are allowed to spend unlimited amounts of money on political advertisements based on that ruling. But of course, the free speech questions that we'll talk about later today concern, again, the ability of these new tools to produce essentially an infinite amount of content, much of which is going to be false. And so the ability of you as a user to create an unlimited amount of disinformation
poses new kinds of questions for defamation law, fraud, and as I said, right of publicity. Yeah. Now I want to just show you a little bit of where we are with the technology on deep fakes, many of which you've seen before. Let me see if this is going to work here. All right. Well, we don't have the sound, but it's okay. It's in Chinese, so don't worry. This is running on Chinese. It's sort of like the Chinese home shopping network, 24 hours a day. This is not a real person. She's selling cosmetics like lipstick. And the reason that they do this, right, is that all you do is you type in what you want her to sell, and all day long, these advertisements are running, and you see it looks perfectly real. Also running 24 hours a day, and I have to warn you, some of the language here might be explicit just because of the way that this works. But on Twitch, which is a gaming platform that maybe you're familiar with, there's 24 hours a day, there's a debate now between Joe Biden and Donald Trump. Okay, all day long. Let's see if we can see it. Well, look who crawled out of his cave. It's Donnie, the delusional dimwit himself. You're still spewing your toxic diarrhea all over the airwaves. Pathetic. All right, and then Trump will respond, and it goes on. If you want to go look at Trump or Biden on Twitch, you can see it. And what the problem is, people are putting in pretty bad words into the interface. All right, but this is just a sample of what we're going to see in this next election, where these kinds of fake images and videos are going to be all over the place. One thing I just learned is that the country of Bangladesh is having its elections right now, and they're dealing with deep fakes. We saw Slovakia, I think, had its elections, had to deal with deep fakes. I know that this has been an issue in Brazil as well, where you've been trying to develop rules around this. This is an incredibly difficult problem to solve. It is going to be more and more difficult because artificial intelligence is going to be part of all image generation. Not that it's going to be fake, but I don't know. In the United States, we have these advertisements for the new Google phone. I don't know if you've seen this, where it just says, it shows you a picture. And then it's like, if someone's like frowning in the picture, they just make it smiley, right? And all the tools that we have in our phones now use artificial intelligence. And so the question is not whether you can use artificial intelligence or not in the creation of imagery, but how much artificial intelligence ends up making something illegal or objectionable. All right, now let me talk. I'm going to talk quickly about regulation of AI, and then I want to talk about the effect on lawyers and judges. So I'll just speak. The two areas that I'm going to focus on are Europe and the United States, because there's been a lot of movement lately here. The European approach to regulation of artificial intelligence is to classify artificial intelligence into sort of minimal risk, high risk, or unacceptable risk. And so things like ChatGPT and are seen as, well, sort of chat bots are seen as minimal risk. High risk are those kinds of artificial intelligence systems that might affect welfare, employment, education, and transport. And then there's unacceptable risk. And I want to just mention the different risks that they identified, because it shows you how our thinking about artificial intelligence has changed over the last 2 years. When the Europeans started drafting the AI Act 2 years ago, they didn't even think about generative AI, things like ChatGPT. And so a year ago, when ChatGPT came out, they essentially had to rewrite the regulations in order to adapt it to the new world. And so there's a lesson here about the difficulty of law to deal with changing technological innovation. So much of the original AI Act was dealing with things like facial recognition or biometric categorization systems that might be based on sensitive characteristics like race or political affiliation.
And so, or social scoring, which was something that everyone knew was being done in China. And so Europe raced in order to ban that as well. But in these sort of categories of unacceptable risks are things like manipulation of human behavior to circumvent free will, the exploitation of vulnerabilities related to age, disability, socioeconomic situation. And then other kinds of issues dealing with like emotional manipulation in the workplace. But these are just illustrative examples. There's all kinds of power that the European Commission is going to have in order to identify systemic risks. And so depending on whether something is low risk, high risk, or unacceptable, different types of legal restrictions apply. If it's low risk, it's basic transparency so that you have to disclose whether something is artificially generated. Unacceptable risk, this would mean that it's banned and you can get substantial fines. One of the things that so the newest version of the AI Act was passed just last week. And that one of the challenges they had was trying to define how to deal with what we call general purpose AI, or what people at Stanford called foundation models. These are things like the OpenAI model, or the new model that Google has come up with. I want to say it's Genesis, but it's not Genesis. It's another name. And so these multi-purpose models that you can use for image generation, you can use for text, you can use for other kinds of things, they require that you do a fundamental rights impact assessment before you release these models on the world. And then once they're released, that there needs to be continual training and red teaming of these to make sure that they don't pose ongoing threats. And there needs to be transparency related to the models themselves, for example, how they were trained and then how they were developed. A lot of these regulations are governments are just trying to figure out ways to understand these models when we don't really know what the dangers are going to be down the road. The White House has adopted a different approach, and that approach is mostly based on transparency as well as sort of development of best practices. And so there's transparency, again, with respect to certain types of training data and other things, but we don't have a law in the United States, and it doesn't look like we're going to have a law anytime soon that regulates artificial intelligence because there's such disagreement among people as to how best to do it. One thing I'll highlight here, and this applies to the practice of law as well, is the impact of AI systems in biased decisions, whether you're talking about race or gender or other things. All right, now let me end by talking about AI and the practice of law. As I said at the beginning, whether you know it or not, AI is already part of your lives in everything that you do. If you use a Microsoft product, when you use your phone and it auto completes your sentences, all of that is AI. And so to ask about like the impact of AI, and think about this as some future technology, we are already there in some respects. And that's important because the idea of banning AI or regulating it, in some ways we're already too late. But as we think about the way that you as judges or as lawyers will be using AI, anything which involves research, writing, and advocacy in the next 5 years will have some AI component to it. Anything which requires some prediction, evaluation, and judgment will have some AI component to it, or it could if you want it to. Anything that involves translation, and I don't mean just translation from one language to another, but I mean if you're trying to convey to average people what a statute means or what a complicated legal rule means, AI is going to help with that. And so whether we're talking about judges, other kinds of adjudicators like arbitrators,
or lawyers or law enforcement, AI is going to be part of all of our lives. Now, there are benefits as well as costs. Although I think that if we end up having virtual judges like these robots, some of you might be out of work here, but we need to worry about that. What some of the benefits are that AI tools will be able to provide legal services to a much broader group of people than currently are able to take advantage of them. And so while there is the risk, as I'll say in a second, of AI displacing lawyers, actually what AI will also be able to do, whether it's in contracts or whether it's in other kinds of functions, will be able to provide legal services to average people. And that's true for lawyers as well as judges or arbitrators, that we could have AI tools that will assist judges in making presumptive determinations. They will be able to synthesize complex legal materials. I will say that I had a very strange experience last year when I was teaching a class, and one of my students came up and was making a PowerPoint presentation and said, "As our esteemed professor has written," and he put up a citation to me of something that I had never written before, right? And those are some of the harms that you're going to be dealing with. But you've already seen there was a famous case in Colombia where a judge admitted that he wrote his first draft of his legal opinion using generative AI. And so, especially for judges who are have to produce hundreds of opinions a year, AI is going to cut down on that workload. In addition, when you're dealing with massive amounts of documents, right, whether in, say, discovery disputes, AI is going to be absolutely essential to detect fraud, to detect errors and anomalies. But there are also significant risks. The issue of hallucination is one. We now, just this week, there is now another instance in the United States of where a lawyer went and used ChatGPT or some other tool. This is actually the lawyer for Donald Trump's former lawyer in his criminal case, and made up citations. A law firm and a lawyer was sanctioned in New York for making up legal materials, making up citations. I think that is a short-term problem. The way these new legal research services like Westlaw and Lexis are incorporating these tools, I think is going to solve that problem of hallucination. But hallucination and false claims are one problem. But so is excessive trust in AI systems. The more that we have these kinds of tools, the more that I think people are going to trust them, and maybe trust them too much, and that we will be removing the human element from this. And so it's absolutely critical that we have human review of these judgments. Next is the issue of bias. The area where we saw artificial intelligence first come into the legal system in the United States was in determinations of bail, right? I don't know how to translate bail, but they found that there was racial bias in the use of this artificial intelligence program. In addition, right, it's these types of systems are not easy to understand. In many ways, even the people who develop them don't understand sometimes how they come out. And so there's a lack of transparency and explainability, which is absolutely critical to the practice of law. And then finally, there will be significant effects on the legal job market. Certain types of lawyers, particularly the youngest ones in the United States, where a lot of them would be doing discovery and that kind of work, are not going to, those jobs will be gone, just like as in other areas of industry. Last slide. Here's a few cautions and considerations. When we talk about AI, as I said before, we have to be specific about what we're talking about. Is it generative AI, the kinds of tools like ChatGPT that we've been worrying about for the last year? Or is it all algorithms? Is it A/B testing? And so as we start to identify the legal problems here, we need to be very specific about which parts of artificial intelligence we're concerned about. Second, we've shown all these problems with AI, that it's not trustworthy, it makes things up.
But the question is always, as compared to what, right? Because humans also have flaws. And so if you think about, say, self-driving cars, which will be all about AI, there will be self-driving cars that cause accidents and kill people. The question is often, well, as compared to human drivers, right, how good are they doing? Third, we have a program at Stanford called Human-Centered AI. That's the way we've tried to position ourselves. And the reason we phrase it that way is so that we think of AI as an assistant to humans, but not as a replacement. And so we are going to see all different kinds of AI agents that will help you with different tasks, what you might call a co-pilot to help you with different tasks. I'll say that every Stanford undergraduate engineer in the sciences is using artificial intelligence for everything they do, right? There's not a single task now that they perform where they're not using AI in some respect. Fifth, we need to be humble in predicting AI's future. Just a year ago, when ChatGPT was released, the folks at OpenAI didn't realize that it could be used for coding, right? That seems like a pretty big oversight, right? Now, half of the uses of those tools are used for coding, for creating computer programs. And so as we think about the effect on the law or effect on society, we need to really confront the fact that we don't know where this is going. And technology moves very fast. And we're talking about ChatGPT right now. We're talking about these image generation tools, deep fakes. But a year from now, we're going to be talking about something else. Actually, 6 months from now, we're going to be talking about something else. And it's extremely challenging for us to, as lawyers, to develop rules in an environment where the technology is changing so quickly. But that's the challenge we face. And we need to do it together. Even though I live in Silicon Valley in what we call the belly of the beast, part of the reason I go around the world talking about this is that it has to be an international effort to try to rein in these technologies and to understand them. And so thank you for inviting me here today. And I hope we can join together in trying to regulate these technologies. Thanks so much. Professor Nate, sempre um privilégio enorme ouvi-lo, sempre uma experiência extremamente enriquecedora. E eu queria fazer 2 registros aqui. O primeiro deles é que eu não li o seu extenso currículo, 1, por razões de tempo, e 2, porque penso que a sua maior credencial é justamente essa habilidade em ensinar, em compartilhar conhecimento e experiências. Então, acho que essa é a sua maior credencial e essa todos tiveram a oportunidade de vivenciar ao longo desses brilhantes minutos. O segundo registro que eu queria fazer, e aí que uma falha minha, talvez por estar aqui impactado por essa mesa de peso, é que eu não apresentei aqui, não saudei meu querido amigo e vice-presidente desse fórum, uma referência quando se fala em tecnologia, em especial no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Dr. Fábio Porto, a quem peço desculpas, mas como é um irmão querido, sei que vai me perdoar, e aproveito para passar a palavra para ele, para saudar o nosso público, saudar a nossa mesa, e se quiser fazer alguma breve pergunta ao professor Nate. Fábio, por favor. Obrigado, doutor Anderson. Não tenho o que se desculpar. Eu acho que a ideia do Fórum é justamente isso, tratar com uma certa informalidade. Na pessoa dos nossos presidentes, né? Primeiro, querido presidente Henrique, de hoje, de ontem, de sempre, né? Presidente Orto, nosso desembargador, presidente que foi da nossa associação e futuramente, se Deus quiser, presidindo a nossa escola, e meu querido professor, né, amigo, desembargador César Cury, hoje um filósofo da teoria jurídica e aplicada à tecnologia, está devendo aí a publicação de uma magnífica tese de doutorado, que eu acho que tem que legar ao público, e professor de hoje, de ontem, de sempre, desembargador Humberto Dalla Bernardino, que estava aí, cumprimento a todos. Diria que a palestra foi impactante,
eu fiz aqui, de tanto anotar, meu dedo está doendo, que faz tempo que eu não anoto assim. Foram 5 páginas escritas, né? Ao mesmo tempo que foi informativa, foi inspiradora. Eu não vou ter tempo de comentar todos os pontos, mas gostaria de fazer uma pergunta que realmente me aflige, né? Nesse mundo que a gente vive de transformação tecnológica e de necessidade, ou pelo menos em algum ponto, eu estou aqui na Europa e estou muito influenciado pelo modelo europeu, mas há uma discussão muito grande sobre regulamentação, possibilidade, possíveis soluções. A visão que eu gostaria de ver o senhor, a gente sabe que tem 2 modelos bem distintos, e o senhor colocou isso com muita precisão, um modelo norte-americano e um modelo europeu. Se a gente olhar para o passado, a GPDR teve o que se chamou efeito Bruxelas. O senhor acha que o AI Act, né, da União Europeia caminhará para o mesmo sentido, ou, de outro lado, isso é tão pulverizado, isso é tão esparso e numa evolução tão grande como o senhor mencionou, que uma regulamentação, seja ela feita pela União Europeia ou pelos Estados Unidos, não resolve o problema. Isso tem que ser uma regulamentação mundial, uma regulamentação global, porque nós vamos ter a China como outro player, eventualmente a Rússia, a Índia e outros atores que vão estar desenvolvendo, e não adianta só a Europa ou os Estados Unidos. Eu gostaria de ouvir o senhor, mais uma vez, inspirando e lançando luzes aí nessa grande navegação não mais nos mares, mas dessas vezes nas redes, nas nuvens. Muito obrigado pela palestra, foi enriquecedora. Thank you. That's a wonderful question. And I think that is, in some ways, the $1 million question or the €1 million question. I think that, so just to set the stage, part of the question here is whether regulation of AI is similar to things like regulation of privacy, where Europe's innovation with what's known as the GDPR, I'm probably familiar to many of you, did set the stage for having a worldwide impact. It's often said in Silicon Valley, this is maybe doesn't say, this might not be such a great quote, but it says, America innovates and Europe regulates, right? And so, but Europe has been, because the United States government right now, the federal government is totally paralyzed and can barely pass a budget. And so we can't regulate something as complicated as this. But also there's a different approach, a different ideological approach. So now the question is artificial intelligence like other types of technology that are where Europe might be able to set the global standard? And I think the answer is that it's different, but that Europe is going to set a model for other countries. It is true that I think there are, three principal models out there, that you've got the Chinese model, the European model, and the American model. But of course, whether it's Brazil or India or other huge markets, right, the companies are going to be paying a lot of attention to the diversity and regulation around the world. The key question, this is why I emphasize open source models in my talk. That's one of the things that makes this different, is that it's not enough just to regulate the companies. It's that you've got to regulate the technology, and the technology is going to be available to all of us, even on our laptops. And so it's going to be very difficult. And the Europeans in the negotiations of the AI Act had real difficulty in thinking about open source regulations. In fact, I don't think we have the final language on how they're dealing with this yet. And so my view is that, yes, the European standard is going to be important because other countries are going to emulate it, but I don't think it's going to determine the global standard, because this technology is a little bit different than the other areas where they've set the standard. Agradeço sobremaneira ao professor Nathaniel Persily, mais uma vez, é uma honra tê-lo aqui. Dito isso, sei que nossos desembargadores aqui têm vários compromissos. Aproveito para convidar todos para a posse do nosso presidente Henrique, hoje no TRE, às 17 horas. E desfaço a mesa para passarmos para o próximo painel. Muito obrigado a todos.
Só como uma formalidade aqui, eu tenho que passar os certificados, então passo os certificados do nosso diretor. Who is Nick Oh, thank you so much. Thank you. Could be Nick Zabala. It could. That's, you know. Nobody knows. Right, right. Tem que voltar aqui. Gabriel. Então, bom dia novamente a todos. Sem maiores delongas, pois já estamos atrasados, passamos ao primeiro painel abordando o impacto da tecnologia no direito constitucional, em especial o direito fundamental à proteção de dados. Teremos como palestrantes nesse painel o meu querido amigo e magistrado na Áustria, Gernot. Tivemos uma experiência fantástica, visitando inúmeros países lá e estudando um pouquinho da perspectiva comparada desses países. Um querido amigo a quem aproveito para saudar, e sei que o faço também em nome do nosso querido vice-presidente aqui, Fábio Porto, que estava conosco. Teremos o professor Gabriel Soares da Fonseca, com quem tive a honra de trabalhar uma semana no gabinete do ministro Luiz Fux, porque assim que eu cheguei, ele saiu no Supremo Tribunal Federal, e também da nossa ilustríssima defensora pública do Estado do Rio de Janeiro e assessora da presidência do Supremo Tribunal Federal, do nosso presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, Beatriz Cunha. Então, vamos iniciar com o nosso convidado internacional, professor Gernot, com a palavra, por favor. Just a second. I hope you can see my presentation. Perfect. Bon dia and good afternoon from Vienna, Austria, to all the distinguished participants of this high-level event of the School of Magistrates of Rio de Janeiro. I'm very honored being invited, and I would like to especially thank you, Mr. Anderson de Paiva, who I had the pleasure with to work within a Seneschot European Union project of last year concerning various fields in the e-justice context. In short, to my person, currently I work as an administrative judge in Vienna after several years as a lecturer at the University of Vienna and member of scientific staff of the Constitutional Court of Austria. Since my secondment to the European Court of Human Rights, I also do e-justice projects in the framework of the e-justice and Fundamental Rights International, together with the Council of Europe and the European Union. Today, I may give you an overview of the European data protection regime, in which the fundamental right to data protection is embedded in. I think I have
the hardest part of today, because after the speech of the Stanford professor, it's very hard to have the same impact on the audience. Yes. Good. Regarding the time limit, please keep in mind that I cannot take into account every single aspect of this broad subject matter. Sorry, I just have to. Okay. Good. To fully understand the European data protection framework, it's important to know that there are mainly three legal spheres intertwining. Firstly, the domestic level, which fell behind a little in recent years. Secondly, the European Convention of Human Rights, applied by the European Court of Human Rights, and the legislation of the European Union, mainly in form of the Treaty on Functioning of the European Union, the Charter of Fundamental Rights of the European Union, as well as the mentioned General Data Protection Regulation and the respective jurisprudence of the Court of Justice of the European Union. The right to data protection is partly codified, partly a result of the rulings of the above-mentioned courts in the framework of the right to respect for private life and family life. Article 8 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union lays down the right to data protection for everyone and defines that personal data must be processed for specific purposes on the basis of the consent of the person concerned or on some other legitimate basis. Pursuant to Article 8, the right to data protection also comprises a right to access to data and the right to have it rectified. And the control is subject to an independent authority. The GDPR, the abbreviation for the General Data Protection Regulation, only comprises data wholly or partly by automated means. The GDPR has been effective from 25 of May 2018. And it is legally binding in all European Union member states, and it's a binding legal act and immediately enforceable, meaning that although there have been other regulations before, now we have this act which is really immediately enforceable the same way in all member states on the basis of the European Court of Justice adjudication. The GDPR only comprises data which is wholly or partly processed by automated means or part of a filing system, and it is only applicable to the data concerning natural persons, meaning that for example, living natural persons, for example, deceased persons are exempted from this legal act, as well as legal persons, which can lodge a complaint, but the data concerned is not comprised if the person is a legal person. Furthermore, the data for personal reasons, for example, by an individual, if you collect or process data concerning your family or something like that, is exempted from this legal act too. Furthermore, national security issues are exempted, which is pretty clear. And in terms of criminal offenses and penalties, there is a separate directive applicable. In terms of the judiciary, it's interesting that the GDPR is applicable with some special exceptions I will refer later on to.
What is personal data under the GDPR? It means any information relating to an identified or identifiable natural person. And an identifiable natural person is one who can be identified directly or indirectly, in particular by reference of an identifier, meaning like name and number, location, or some other identifiers like physical or physiological identifiers, cultural aspects, or social identity of that natural person. The data that is being processed by controller or processor is subject to different principles. One of them is that the data concerned has to be processed in a lawfully, fairly, and in a transparent manner. It is only allowed to be collected for specific purposes. It is limited to what is necessary, meaning that you cannot collect any data you want, like these search machines or artificial intelligence applications do. But the purpose really restricts the extent of data being collected. Another important principle is that the data has to be accurate, meaning that the person has also the right to have accurate data online, and not, as the professor mentioned before, like fake data about a person. The identification of data subject is also restricted in terms of time, meaning that you cannot store the data all the time, all your life, or even after your life, but just as long as it is really necessary for purpose. Another important point is the security of personal data, because, for example, there have been really big data leaks which really disclosed a lot of personal data of persons in the past. For example, the country we visited together with Senator Estonia, they had a big attack on their systems, and therefore these systems really have to be up to date to prevent those attacks. Another important principle is that the processor or the collector of this data is accountable or being held accountable for possible data breaches. Essentially, there are two categories of lawfulness of the respective data processing. On the one hand, which also Professor Persily mentioned, is the consent of the data subject, meaning that if you really give your consent to the application, like we do in our everyday lives to the social networks, then the processing of this data is allowed. The other one is in case of necessity of the data collection, meaning that, for example, in terms of contracts, in terms of compliance with a legal obligation, to protect the vital interests of the data subject itself, for other performances in public interest, or other persons like the controller or a third party. There are some important restrictions concerning the kind of the data. As also mentioned before, sensitive data, there's a slightly different regime, meaning that the collection of these kind of data is prohibited, and only
if there is an exception that is clearly defined in the same provision, it is allowed to collect and process this data. I think the most relevant data is health data. For example, in Europe, we collect health data, but there are opt-out or opt-in models for the individuals to consent, because it's really data that can really harm the individual. What are concrete obligations under the GDPR? The data processor has to ensure security of the data. It also has to maintain a record of processing to prevent misuse, to inform the data subjects. The information of data subjects is vital to really to give the data subject the possibility to go before court, for example, to guarantee the right to data protection. The same is that the processor has to inform the data subjects about data breaches. It has also to make a data protection impact assessment, which also was mentioned before. A very interesting position is the data processing officer, which is to be implemented if the controller or processor is a public authority. The data is a sensitive data set or a large number of data subjects are involved. And independent data protection officer has different tasks to appointed. So, for example, the first is it monitors compliance with the GDPR. It provides advice to the data processors. It cooperates with the supervisory authority. The member states shall also promote the drawing up of codes of conduct to contribute to the proper application of this regulation. Now to the rights, the prerequisite for the enforcement of data-related claims by individuals is that the person knows that data concerning him has been collected or processed. Therefore, the right to obtain information and to access the respective data is crucial. Once aware of the data set, the individual has several options to influence the data processing of his or her data. Information can be postulated to be rectified or to be erased under certain conditions. Since the data processing can also be in the interest of the data subject, also objections can be made, or also the provision of a data set in a proper format to be able to transfer the data to another controller processor is possible. Okay. One of the most important things is that each natural or legal person is entitled to lodge a complaint with the Data Protection Authority and also against its decisions. The data subject must also be provided an effective remedy against the data controller processor in order to obtain compensation from the persons being held liable. What does this supervisory authority? It is an independent body with a broad field of competences. At first, it has to provide information to the different stakeholders. It can carry out investigations, notify of alleged infringements, obtain access to all data and to premises and equipment of the controllers or processes. It
is able to issue warnings, reprimands, bans, fines, and other sanctions and opinions in form of decisions that themselves can be being brought to higher courts. One thing that is relevant, this authority has no competence to supervise courts themselves. GDPR also provides certain limitations by means of legislative acts of member states, if necessary and appropriate. As mentioned before, in terms of national security, defense, and public security, the protection of judicial independence and judicial proceedings, the prevention, investigation, detection, and prosecution of breaches of ethics for regulated professions, protection of the data subject, all the rights and freedoms of others, meaning it has to strike fair balance between competing interests and, for example, the enforcement of civil law claims. With respect to the independence of the judiciary, there are special domestic rules possible, which especially restrict the competence of the supervisory authority. Subsequently, it is up to the national legislator to establish a framework which also ensures the enforcement of data protection related matters when courts themselves are confronted with alleged data protections, infringements by themselves. There's no competence of the authority, because the courts themselves control this supervisory authority. How does this model function? The specific bodies as laid down in the GDPR are the courts themselves or higher courts. They act in single judge or senates, and the individual has a time limit of a year or maximum 3 years to lodge its complaint. Yeah, I mean, within a year, as of he or she knows that an infringement has taken place, or a maximum of 3 years, absolutely. There are slightly different regimes for the ordinary judiciary and administrative judiciary. For example, like my court, administrative court, if there's an infringement, for example, by myself, for example, I disclose some information that is not for the public, an individual can lodge a complaint against my decision, and in first instance, it's the administrative court himself or itself to deal with this case, yeah. And afterwards, you can go to the Constitutional Court or the High Administrative Court. In the ordinary judiciary, it's different. It's if a first instance court infringes the rights of GDPR, it's the higher instance is competent to decide on this conflict. Sorry. Good. According to the above mentioned, there are different layers to be regarded from the judge's perspective. Now I want to refer to the effects these rules have on the judge, him or herself. The most important competence is definitely control of decisions of the supervisory authority by administrative courts and subsequently by the Constitutional Court or international courts. In this field, there have been lodged a lot of complaints. The second one, which I mentioned before, complaints against the acting of a court itself in their judicial capacity
I've experienced, although after the entry into force of GDPR, it was expected to lead to a high number of cases. This presumption did not prove true at all. There are hardly any cases based on data breaches of courts, at least in Austria. Probably it is based on the fact that the main field of application, in fact, the publication of decisions was pretty much in the focus, and various automated anonymization or pseudonymization tools have been established to facilitate the judges' duties. And on the other hand, judges have broadly been trained to consider the issue of data protection even while drafting. Furthermore, it must be said that the anonymization approaches are quite different in the member states and also at the international courts levels themselves. For example, I did some projects with the Council of Europe, and for example, in France, also the names of the judges are pseudonymous or anonymized. In other states, they use clear names. In some states, only companies the names of companies are disclosed, for example, in trademark cases and so on. Another important fact which I experienced at my court is that in recent years, there are some tendencies of exaggeration of data protection, be it based on the misconception of the legal framework or the fear being held to be held liable for data breaches. Thus, it occurs more frequently that, for example, authorities delete relevant records too early, or they even refuse to submit case-related files. This also happens sometimes with records of other courts, mainly in criminal matters, which can be crucial for the assessment of my own cases, for example, in citizenship law. And sometimes it happens that I cannot, or I have no access to data that I really needed for the assessment or the fair assessment of my own cases. The proposal for the Artificial Intelligence Act, which will be adopted soon, was already mentioned by Professor Persily. And one thing I want to add in this context is that any artificial intelligence used in the judiciary will be qualified as high-risk systems, meaning that all these systems which will be implemented within the judiciary have to go through these quality checks and also the regulations within or laid down in this Artificial Intelligence Act. It will be very interesting to see what impact this act has on these developments will have on judiciary and the fundamental data rights to data protection. I think that it really will facilitate the judges' work, and I think the judges themselves will be critical to use these tools in a very good manner. And I think most of the judges will need a lot of time to even cope with these tools. And so it definitely will take some time that these tools will really affect the judiciary. Thank you very much for your attention, and I'm really excited to hear all the other interesting speeches today. Thank you. Professor Gernot, sempre prazer ouvi-lo. É sempre interessante observar essa perspectiva da União Europeia a respeito. Passamos diretamente em seguida à palestra do professor Gabriel Soares da Fonseca, meu queridíssimo amigo. Com a palavra.
Peço só aos palestrantes que se atentem ao tempo de 10 a 15 minutos, por favor, porque nós já estamos atrasadíssimos. Pode deixar. Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer aqui ao Dr. Anderson pelo convite, um grande e o expoente do nosso time Fux. Eu fico brincando, desembargador Dalla, que eu não sei como eu entrei no time Fux, porque eu não luto jiu-jitsu, visivelmente, não sou processualista e não sou carioca, então eu não sei como acabei lá. Já, por outro lado, o doutor Anderson é um expoente aqui da Escola Processual de Copacabana, né? Como costuma dizer. Mas, pois bem, e saúdo aqui também o desembargador Humberto Dalla, a doutora Flávia Pena e a doutora Beatriz Cunha, aqui, que tenho a honra de ladear nessa mesa. O tema dessa minha brevíssima palestra dos próximos 10 minutos é um pouco da perspectiva do direito constitucional, vamos dizer, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação ao direito fundamental à proteção de dados, e mais especificamente as chamadas ADIs do IBGE, vamos assim dizer, né, que é 6387 em diante, que foram de relatoria da ministra Rosa, mas que foram debatidas por todo o plenário. E eu dividi em 3 pequenas e breves partes aqui essa exposição. A primeira falando um pouco do caso, a segunda dizendo em relação a qual o legado que eu acredito que esse reconhecimento pelo Supremo do direito fundamental à proteção de dados trouxe, e, por fim, alguns desafios ou próximos passos que eu acredito, humildemente, que são importantes para a experiência institucional e normativa brasileira. O STF, como quase todos os tribunais, mas eu acho que, especificamente por ser a jurisdição constitucional, vamos assim dizer, tem uma função dúplice em relação ao direito fundamental à proteção de dados. De um lado, numa seara mais administrativa, e agora essa bola atualmente está com a equipe da doutora Beatriz, né, e do ministro Luiz Roberto Barroso, mas nessa seara administrativa tive a honra, o doutor Anderson no CNJ, eu no Supremo, de integrar o Comitê de Proteção de Dados do Supremo. Ela defende, vamos assim dizer, o direito fundamental, implementando a LGPD em seus procedimentos, seus processos e internamente, vamos assim dizer. Mas hoje aqui eu vou tratar da segunda função do Supremo, relacionada ao aspecto jurisdicional mesmo, na proteção e na tutela desse direito fundamental à proteção de dados. Então, brevemente, o que são as chamadas ADIs do IBGE e por que elas foram importantes, né, para o direito constitucional brasileiro. Durante a pandemia da Covid-19, o governo federal emitiu uma medida provisória, 954, que, basicamente, ela obrigava que todas as empresas de telecomunicações, do sistema de telefonia fixa e móvel, elas cedessem nome, telefone e endereço de seus consumidores para o IBGE, que é responsável por fazer o censo, como todos nós sabemos, aqui no Brasil. E o que acontece? Basicamente, surgiram 2 linhas antagônicas em relação a essa medida provisória. De um lado, sobretudo os integrantes do então governo federal, acreditavam que isso seria importante, pois o censo brasileiro não poderia ocorrer devido à pandemia e às restrições de isolamento social, e, portanto, seria necessário esses dados para que se fizessem, por exemplo, entrevistas não presenciais, e isso impactaria a implementação de políticas públicas, dentre outros fatores. E, de outro lado, 5 ações diretas de inconstitucionalidade foram propostas pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados, né, do Brasil, e outros 4 partidos políticos. Basicamente, e aí vem a grande inovação, que eu acredito que essas ADIs trouxeram, além de questionar a partir de dispositivos que já existiam na Constituição ou na legislação aplicável, dizendo que essa medida provisória ela feriria a autodeterminação informativa e um direito fundamental à proteção de dados. E, portanto, o Supremo ele se viu instigado e provocado a enfrentar
se um delicado equilíbrio, vamos assim dizer, inclusive isso ficou bem expresso no voto do ministro Barroso, à época, entre a importância que a coleta desses dados pessoais poderia trazer, potencialmente, né, para a formulação de políticas públicas e para efetivamente se fazer um censo, e, de outro lado, os riscos que a malversação desses dados poderia acarretar para um sem número de habitantes brasileiros e que teriam seus direitos fundamentais potencialmente violados. Essa segunda linha acabou vencendo no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Inicialmente, a ministra Rosa ela concedeu a medida liminar e depois o plenário, por 10 votos a 1, ratificou essa medida liminar. E eu acredito que 3 pontos são importantes em relação a essa decisão para o cenário normativo institucional brasileiro. A primeira foi justamente, e que hoje nós conseguimos ver em outros votos, essa linha de fundamentação, por exemplo, recentemente na ADI envolvendo a criptografia de ponta a ponta, o ministro Fachin expôs bem, é a noção de atualização da Constituição e da leitura que nós damos a esse texto constitucional, não só naquele sentido de mutação constitucional clássico em relação a mudanças sociais ou políticas ou econômicas, mas também a mudanças tecnológicas, ou seja, inovações tecnológicas, e esse aqui é o nosso painel, elas também precisam uma atualização de nossos direitos fundamentais, porque elas trazem não só novos desafios ou novas potencialidades para exercício, por exemplo, como o professor Nathaniel trouxe aqui em relação ao direito à liberdade de expressão, mas também riscos, de novos tipos de risco que esses direitos fundamentais podem sofrer. E, inclusive, o Supremo ele deu uma proteção ampla à noção de dados pessoais aqui no Brasil, que antes era mais restrita, por exemplo, a dados armazenados e não tanto em fluxo. O segundo ponto que eu acho importante, o legado, vamos dizer assim, que esse julgamento do Supremo Tribunal Federal trouxe, é que justamente o reconhecimento de um direito fundamental implícito na nossa Constituição. É importante lembrar do cenário que o Brasil detinha na época que o Supremo tomou essa decisão. Nós tínhamos uma LGPD que não estava em vigor e que, inclusive, o parlamento queria postergar ainda mais a vigência, a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados. Nós não tínhamos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou seja, a ANPD, e ela estava prevista a ser criada como uma estrutura dentro da Presidência da República, ou seja, num caso como esse, que é o próprio governo federal, possivelmente, vamos dizer assim, dilapidando esse direito, não faria o menor sentido uma autoridade que deveria ser independente e até formalmente, estar vinculada à Presidência da República, e não existia qualquer menção no texto constitucional ou em legislações a esse direito fundamental à proteção de dados. Portanto, a decisão, eu entendo que a decisão do Supremo foi pioneira nesse sentido, e ela, a partir de 3, vamos dizer assim, garantias da Constituição, extraiu esse direito fundamental. Na doutrina já existia, por exemplo, a professora Laura, o professor Ingo Sarlet, eles já sustentavam esse direito no Brasil, mas, como eu disse, não existia previsão em qualquer lugar. E, portanto, a partir do princípio da dignidade da pessoa humana, do artigo 5º relacionado à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, e o que eu acho mais criativo foi por parte do Supremo, a partir da garantia processual do habeas data, a partir de uma leitura desses 3, vamos dizer assim, princípios e garantias da nossa Constituição, eles conseguiram extrair um direito fundamental à proteção de dados pessoais, reconhecido pelo Supremo no julgamento dessas ADIs do IBGE, como ficaram popularmente conhecidas. E o terceiro e último legado, que eu acredito que foi muito importante dessa decisão,
é a noção de incentivos institucionais. O que eu quero dizer com isso? É que, a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, uma série de acontecimentos no Brasil foram impulsionados, sobretudo, seja dentro do judiciário, seja no parlamento. Por exemplo, hoje, além de termos, por exemplo, uma NPD atuante, o direito fundamental à proteção de dados, ele é constantemente, ele se busca a tutela dele no Poder Judiciário, aqui no TJ do Rio, mas no STJ já temos outros julgados. O Ministério Público, por exemplo, do Distrito Federal, que é onde eu moro, hoje ele tem uma área destacada só para isso, os PROCONs, o CAD, ou seja, nossa autoridade antitruste, já tem realizado ações ligadas a dados pessoais, os próprios tribunais de contas, mas, mais importante, em 2022, veio capitaneado, sobretudo, pelo ministro Vilas Boas Cueva, do Superior Tribunal de Justiça, uma emenda à Constituição, e é o que eu estava dizendo, se nós antes não tínhamos nenhum reconhecimento em relação a esse direito fundamental, agora nós temos explicitamente na nossa Constituição que a proteção de dados pessoais é um direito fundamental de todo e toda cidadão e cidadã brasileira, que veio com a emenda constitucional 115, né, originada da PEC 17. E, portanto, eu acredito que essa decisão ela concretizou uma série de incentivos institucionais, inclusive dentro do Supremo, que nessa breve uma semana que eu e o doutor Anderson convivemos na mesma sala, inclusive, o Supremo ele se debruçou sobre outros 2 casos envolvendo também o poder público, né, o governo federal, que foi a ADI 6649 e a DPF 695, ambas de relatoria do ministro Gilmar, e que foram ao plenário, e na época, eu não vou me debruçar aqui longamente, mas discutiam uma iniciativa do governo federal de fazer um cadastro base do cidadão e um comitê de governança de dados central, ou seja, como se fosse uma unidade estatal que iria congregar, iria unificar uma série de dados pessoais de todos nós aqui em apenas uma unidade, né? Então, vocês imaginam o tipo de risco que nós enfrentaríamos com essa decorrente desse decreto federal. Não foi nenhuma lei, né? Foi um decreto do Poder Executivo. O Supremo ele acabou dando uma interpretação conforme a Constituição, ele não declarou totalmente inconstitucional, mas todos os ministros fizeram referência expressa a esse julgado e a um direito fundamental à proteção de dados pessoais, que não por acaso muitos, vamos dizer assim, autores e autoras aqui chamam essa decisão do IBGE como a mesma decisão do Volkszählung, que foi uma decisão do Tribunal Constitucional alemão em 83, também envolvendo um recenseamento da população. E, portanto, chego aqui, para a alegria do doutor Anderson, ao fim dessa minha breve exposição, na terceira e última parte, que eu gostaria de deixar aqui apenas 2 reflexões, ou seja, 2 possíveis passos que o Brasil ele pode tomar ainda no futuro. O primeiro deles é o reconhecimento, aqui, importando, vamos assim dizer, do direito constitucional alemão, nós vamos ter que tropicalizar, abrasileirar isso, claro, mas numa tradução meio dentro do possível, seria um direito à confidencialidade e integridade dos sistemas, né? Na Alemanha é um nome extenso, mas eles chamam, de modo geral, de direito do computador, né? Computergrundrecht. Por quê? Porque antes, para que possamos exercer esse direito fundamental, fruir esse direito fundamental à proteção de dados, é preciso que os sistemas informacionais que nós utilizamos, eles sejam seguros e íntegros, né? O Tribunal Constitucional Alemão, capitaneado pelo ministro Wolfgang Riem, que vem bastante ao Brasil, inclusive, já foi algumas vezes a Brasília palestrar, ele reconheceu
esse direito fundamental justamente como um pressuposto, vamos assim dizer, para o exercício do direito fundamental à proteção de dados. Ou seja, para que nós tenhamos a proteção de dados, é preciso que antes os sistemas que nós utilizamos sejam confiáveis, íntegros, né? E, dentro da medida, quando necessário, também haja a confidencialidade. E o segundo e último ponto é o de que, apesar de os dois casos que eu citei aqui do Supremo Tribunal Federal, eles tenham se relacionado com o poder público, ou seja, duas medidas do governo federal, nós precisamos também aplicar, até porque a LGPD se aplica tanto para o poder público quanto para o setor privado, lembrar que esse direito ele deve incidir também nas relações privadas. É óbvio que, com todas as suas particularidades, é preciso uma adaptação, mas até a própria noção de eficácia horizontal, né, já nos garante que esse direito fundamental não seja aplicável somente para o Estado, mas também no âmbito de nossas relações privadas, cotidianas, e com conglomerados empresariais, que a palestra que me antecedeu, do professor Neito aqui, bem demonstrou, né? Hoje temos a privatização da chamada adjudicação de direitos fundamentais, em grande medida, não só da liberdade de expressão, mas também aqui, os Estados Unidos chama mais de privacidade, né, a proteção de dados pessoais. E, portanto, encerro aqui lembrando, não é meu conterrâneo, mas é da mesma região, o Ariano Suassuna, que ele fala, o otimista ele é um tolo, o pessimista é um chato. Então, a gente precisa ser sempre realistas e esperançosos, né? Um meio termo, vamos assim dizer. E eu acho que a trajetória da proteção de dados é mais ou menos isso. Sigamos, então, realistas e esperançosos. Muito obrigado. Agradeço ao professor e amigo Gabriel Soares da Fonseca, e respondendo à questão que Vossa Excelência fez no início, é porque Vossa Excelência é um prodígio. Por isso que Vossa Excelência estava no gabinete do ministro Fux, que definitivamente tem um talento, tem uma habilidade em recrutar talentos. Eu acho que eu devo ser o único erro dele. Mas foi uma grande alegria trabalhar por uma semana com o Gabriel, mas a alegria maior é desfrutar da sua amizade e dessa troca permanente de conhecimento e de discussões acadêmicas. Como eu apresento os integrantes desse fórum aos poucos, já apresentei o professor Fábio Porto, mas quero saudar aqui também o desembargador Humberto Dalla, que é a verdadeira entidade por trás desse fórum. Nós só estamos figurando como presidente e vice-presidente, eu e Fábio, mas a grande referência e instituição aqui nesse fórum, sem dúvida alguma, é o desembargador Humberto Dalla. Somos todos seus discípulos. Passo em seguida para a nossa defensora pública do Estado do Rio de Janeiro e assessora do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, doutora Beatriz Cunha, com a palavra. Obrigada. Estão me ouvindo? Bom dia a todas e todos. É uma grande alegria estar aqui na Escola da Magistratura, que é uma grande referência aqui no Rio de Janeiro, no ensino jurídico. Queria agradecer ao professor Anderson pelo convite. Estou muito honrada, cumprimentar meus queridos colegas, cumprimentar a plateia, aqueles que estão nos assistindo virtualmente. Eu também vou dar continuidade ao tema proteção de dados, mas foi muito interessante porque parece que a gente combinou, né? Enquanto o professor Posch fez uma abordagem extremamente analítica do GDPR, que acrescenta muito para a gente aqui do Brasil, diante das similitudes da LGPD com o GDPR, o professor Gabriel, por outro lado, fez uma abordagem sobre como surgiu o direito fundamental à proteção de dados aqui no Brasil, que a grande referência foi realmente o caso do IBGE. E eu, por outro lado, vou entrar num outro recorte, que é esse duplo papel, que é o outro papel, né, que não foi abordado pelo Gabriel, em relação à implementação da proteção de dados pessoais no poder público. Então, antes de ser assessora do professor Luiz Roberto Barroso, eu estava como encarregada de proteção de dados na Defensoria Pública. Então, a minha fala vem muito dessa experiência e também da minha pesquisa lá na UERJ sobre o assunto. E aí, eu vou dividir a minha fala em duas partes, mas respeitando o tempo aí, que eu sei que está curto. A primeira parte, eu vou falar um pouco sobre o que precisa ser feito para implementar a proteção de dados pessoais nas instituições públicas brasileiras, e depois eu vou entrar no ponto central da minha fala,
que é dizer que, a meu ver, apesar de ser um ponto pouco explorado, a proteção de dados pessoais ela é importante de ser implementada não só porque é um direito fundamental, como falado pelo professor Gabriel, mas, sobretudo, porque ela provoca externalidades positivas que vão além desse direito fundamental. E aí eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Então, entrando na primeira parte, as instituições, de modo geral, elas precisam seguir 3 etapas, né, para a implementação da LGPD. Uma primeira etapa de mapeamento dos dados pessoais, uma segunda etapa de adequação, efetivamente, e uma terceira etapa de monitoramento. Então, o que é essa primeira etapa, né, o mapeamento de dados pessoais, que também é chamado de inventário de dados pessoais? Para que a gente consiga implementar a LGPD numa instituição, numa entidade, seja ela pública, seja ela privada, o primeiro passo para isso é a gente fazer um diagnóstico sobre como aquela instituição trata os dados pessoais. Então, para que eu implemente a lei, eu preciso conhecer quais são os dados pessoais que eu tenho nas minhas bases de dados, para que eu os tenho, com quem eu compartilho, se é necessário mantê-los na minha base de dados. Então, essa é a primeira fase desse mapeamento ou inventário de dados pessoais. A segunda fase, por outro lado, que é a mais difícil, né, é a fase da adequação. E aí, essa fase da adequação significa a efetiva implementação da lei no âmbito daquela entidade que trata dados pessoais. E aí é interessante porque a gente já vê um primeiro desafio da implementação da LGPD, que é o fato de que, muito embora a gente precise conhecer os dados que a gente trata para fazer adequação, em instituições de grande porte, como é o caso das instituições do setor público, é absolutamente fundamental que a gente faça essas 2 fases de forma concomitante. Então, numa instituição que trata um volume massivo de dados pessoais, como é o caso das instituições públicas, em uma instituição que é pulverizada, que tem órgãos, por exemplo, por todo o estado ou até por todo o país, é fundamental que a gente faça as 2 etapas em conjunto, porque senão pode ser que a gente fique muito tempo na fase do mapeamento e a gente demore para fazer a adequação, muito embora a lei já esteja em vigor e a NPD já esteja começando a aplicar as sanções. E aí, quais são os grandes elementos dessa fase da adequação, que são, a meu ver, os elementos mais importantes, né? Em primeiro lugar, é importante que seja feito um protocolo de incidentes de segurança. Então, uma das previsões da LGPD é de que, caso haja um incidente relevante, caso haja indício de um incidente relevante com dados pessoais naquela entidade, é fundamental que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados seja comunicada e que, a depender da extensão, os titulares também. Então, é fundamental que as instituições façam esse protocolo de incidentes de segurança. É fundamental também instituir os fluxos para recebimento e resposta de pedidos de titulares de dados pessoais. Então, como o professor Posch estava muito bem comentando, os titulares de dados pessoais têm o direito de acesso, têm o direito de informação sobre quais dados são tratados pelas entidades a seu respeito, por que essas entidades os têm, com quem compartilha. E esse direito de acesso ele é instrumentalizado por meio dos direitos do artigo 18, lá da LGPD, 18 e 19, entre os quais se encontram esses direitos do titular pedir informações para a entidade que trata os dados sobre como ela os trata, com quem compartilha, por que ela os tem. Então, as entidades precisam fazer a instituição desses fluxos, instituir esse procedimento no site, definir prazos internos de resposta dos setores e, no caso das instituições do setor público, o prazo aplicável para chegar à resposta final ao titular é o prazo da Lei de Acesso à Informação. Outros aspectos interessantes que precisam ser objeto da adequação e que dão bastante trabalho é a adequação dos contratos, dos termos, dos convênios e dos sistemas. Então, esse, a meu ver, é o grande ponto central da adequação no setor público, e daí porque é extremamente relevante que esse processo do mapeamento, que é o primeiro, seja feito em conjunto com a fase de adequação, porque é fundamental que todos os contratos que sejam celebrados de agora em diante já estejam devidamente adequados à LGPD. E, por fim, a terceira fase, que é a fase do monitoramento. Então,
todo e qualquer política pública, todo e qualquer projeto, ele deve ser sujeito constantemente a esse monitoramento para que sejam avaliados eventuais gargalos, o que está funcionando, o que não está, pontos que podem ser aprimorados. E a implementação da LGPD não é diferente. Mas, além disso, a gente tem a importância de que esse monitoramento seja feito diante do fato de que a gente está diante de um direito novo, um direito que ainda está sendo regulado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ainda estão saindo as primeiras decisões judiciais sobre o tema, então é fundamental que os encarregados de proteção de dados façam esse monitoramento e estejam constantemente atentos aí às novidades que estão saindo na regulação. Então, feita essa primeira parte, né, e expostas essas 3 fases de implementação da LGPD nas entidades que tratam dados pessoais, eu vou chegar à minha segunda parte, que é dizer o porquê que eu acho que a LGPD importa, além do fato de que ela instrumentaliza aí a efetivação de um direito fundamental. A meu ver, o direito à proteção de dados ele é um direito não só em si, mas ele também ajuda a efetivar outros direitos fundamentais e outros fins que estão previstos na Constituição. E por que eu digo isso? Tem 3 instrumentos, tem 3 eixos que eu considero para chegar a essa conclusão. O primeiro é uma constatação que eu vi muito da minha experiência como encarregada de proteção de dados na Defensoria, é o fato de que o mapeamento de dados pessoais ele permite que a gente conheça a instituição. Então, é muito interessante observar que, no momento em que a gente precisa fazer o inventário de dados pessoais, a gente acaba tendo que investigar todos os processos daquela instituição, todos os fluxos que eventualmente são criados, todos os fluxos que estão faltando, todos os fluxos que são informais. E daí a gente percebe, muitas vezes, gargalos que precisam ser solucionados, que vão além da proteção de dados pessoais e que são fundamentais para aumentar a eficiência do poder público. Então, por exemplo, na Defensoria, um dos grandes pedidos que eu recebia de parecer eram pedidos referentes à possibilidade ou não da gente compartilhar dados para fins de pesquisa acadêmica. E aí, quando eu comecei a receber vários daqueles pedidos de parecer, né, de consulta, eu percebi que havia um problema dentro da instituição de que não havia um fluxo para recebimento daqueles pedidos. Então, tinha defensor que recebia pedido de um estagiário, de um ex-estagiário que tinha passado por lá de acesso aos dados para fazer o TCC, tinham pedidos que chegavam pela Defensora Pública Geral, tinham pedidos que chegavam informalmente por um amigo de amigo, tinha pedidos de convênio. Então, dali, de uma consulta que foi feita a mim, enquanto encarregada de proteção de dados, eu vi que havia um problema maior, que a gente não tinha um fluxo montado para recebimento de um dos maiores pedidos que chegavam à Defensoria Pública. O segundo motivo pelo qual eu entendo que a LGPD ela vai além do próprio direito à proteção de dados é que, a meu ver, ao contrário do que a gente costuma imaginar, a LGPD, principalmente no setor público, ela é uma ferramenta que aumenta a transparência das instituições públicas brasileiras. E por que eu digo isso, né? Ao contrário do que a gente tende a imaginar, como se a LGPD ela fosse contrária ao que está na lei, né? Como se ela conflitasse com o dever de acesso à informação, a LGPD ela possui diversas ferramentas que aumentam a transparência. Por exemplo, um dos princípios que estão de acesso que estão constando na LGPD como um dos princípios fundamentais da matéria é o princípio da transparência. Então, cabem às instituições serem transparentes no sentido de dizer para a sociedade como elas tratam dados pessoais. Outros princípios, o princípio da finalidade, o princípio da adequação. Então, as instituições elas precisam o tempo todo dizer qual é o motivo pelo qual elas estão tratando um dado, e elas não só precisam dizer isso, mas elas precisam atuar de acordo com aquela informação inicial que foi passada para aquele titular. Então, é mais uma vez um dever de transparência aí em relação às instituições. Existem os direitos do artigo 18. Atualmente, a gente tem mais um canal, a gente foi além daquele canal que estava originalmente previsto na Lei de Acesso à Informação, e a gente tem mais um canal de participação, de possibilidade de consulta, de exercício do direito à informação por parte dos cidadãos em relação às instituições públicas brasileiras. Então, por mais essa razão, é que eu digo que a LGPD
ela é uma ferramenta que maximiza, de certa forma, a transparência no poder público. Então, evidentemente, o poder público precisa tratar dados pessoais de acordo com a proteção de dados, mas isso também abarca uma responsividade no sentido dele dizer para a sociedade como que ele trata aqueles dados. E, por fim, o terceiro argumento é um argumento que decorre do artigo 25 da Lei Geral de Proteção de Dados, que estabelece a obrigatoriedade das instituições públicas estabelecerem dados, manterem dados em formato interoperável e estruturado para uso compartilhado. Então, essa é uma previsão que está hoje em dia não só na LGPD, mas também na Lei de Governo Digital, e foi uma inovação muito importante, porque se antes a gente já falava naquele dever de monitoramento do poder público em relação às suas políticas públicas, hoje a gente tem uma ferramenta prevista na lei que possibilita que as pessoas façam esse monitoramento e que o próprio poder público faça esse monitoramento. Então, o que significa esses dados em formato interoperável e estruturado? Significa que o poder público ele deve ter dados abertos, né, que sejam passíveis de compartilhamento e que sejam possíveis de serem analisados de forma desagregada. E por que isso é importante? Porque quando a gente consegue analisar dados de forma desagregada, a gente consegue avaliar impactos que, eventualmente, a gente não consegue perceber se a gente olha os dados de forma agregada, de forma geral. Então, um exemplo, o número de mortes da pandemia. Se a gente observar o número de mortes da pandemia de forma geral, nacional, a gente vai ter um parâmetro de quantas pessoas morreram na pandemia no país. Mas, por outro lado, se a gente observar o número de pessoas mortas na pandemia em localidades periféricas do país, possivelmente esse número foi bem maior do que o número geral em termos proporcionais. Então, daí, os dados desagregados permitem que a gente monitore políticas públicas e faça intervenções que muitas vezes são necessárias para resolver esses problemas. Então, diante disso, eu concluo aqui a minha fala expondo mais uma razão para que a gente tenha que se preocupar com proteção de dados pessoais. Porque, no final, se trata não só de um direito fundamental em si, mas também se trata de um direito fundamental que, se implementado adequadamente nas instituições públicas, é um direito que aumenta, que aprimora as decisões públicas, que aumenta a eficiência das instituições e que torna as instituições potencialmente mais confiáveis, o que é essencial numa democracia. Então, muito obrigada. Agradeço sobremaneira a doutora Beatriz Cunha, fechando com chave de ouro esse nosso primeiro painel sobre o direito constitucional e o direito fundamental à proteção de dados. E dou por encerrado o primeiro painel, passando a palavra à doutora Flávia Pena da Cunha, que presidirá a segunda mesa, o segundo painel sobre o direito processual. Bom dia, você me escuta? Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao doutor Anderson pelo convite de fazer parte desse fórum permanente da EMERJ, desculpa, que trata de temas tão relevantes e tão atuais como o tema que a gente vai tratar aqui hoje, que é o acesso à justiça na era digital e os limites ao emprego da ODR e do Visual Law. E, para isso, a gente vai contar com a presença dos ilustres convidados, começando pelo doutor Suraj Govind Raj, que é a Justice da Corte Superior de Karnataka, na Índia, que, inclusive, todos nós aqui estamos ansiosos para escutar suas contribuições diante das relevantes e excelente trabalho que ele tem feito nesse setor. Posteriormente, teremos o desembargador César Cury, presidente do Fórum Permanente de Justiça Multiportas, Mediação e Justiça Restaurativa da EMERJ e do NUPEMEC, desembargador do TJRJ e doutor em Direito pela Unisa. Posteriormente, vamos para o desembargador Humberto Dalla, professor da UERJ, da Unisa e da EBMEC, e desembargador do TJ, e que eu tive o prazer de ser aluna na faculdade. E, por fim, mas não menos importante, vamos passar para a doutora Ayush Singhal, advogada e curadora da Agami na Índia.
Iniciando, como todos sabem, a resolução de conflitos online, mais conhecida como ODR, e o Visual Law, eles são ferramentas que surgiram com os avanços da tecnologia. E elas vieram para facilitar o dia a dia dos profissionais de direito, melhorando o acesso e a comunicação para as partes envolvidas. Através do Visual Law, é possível transmitir a mensagem que está presente nos documentos jurídicos, como petições, contratos, termos, dentre diversos outros, com uma linguagem mais atrativa, que possibilita a compreensão mais ágil para pessoas que não estão tão acostumadas a esse tipo de material. Eu atualmente trabalho numa empresa de telecomunicação e ano passado a gente conseguiu revolucionar um pouco o tipo de contrato que é prestado nas lojas, contrato pós-pago. A gente conseguiu reduzir de 40 páginas para 2 páginas esse tipo de contrato e justamente colocando informações só relevantes para o nosso consumidor final. Não precisou tanto da explicação jurídica que provavelmente a maioria deles não conseguiu compreender. Já com a aplicação da ODR, é possível a solução dos litígios com o auxílio de uma tecnologia no ambiente digital. De fato, ela se materializa quando os meios tradicionais de se resolver e negociar e chegar a um acordo, que em sua grande maioria eles são feitos de modos analógicos e presenciais, eles são substituídos pela mediação digital. Essa ferramenta ela proporciona diversas vantagens, como, por exemplo, a evitar a morosidade da justiça, reduzir os custos da resolução de conflitos e facilitar também, proporcionar a comodidade para as partes, dentre diversas outras. Fica claro que a inovação e o desenvolvimento eles estão, de fato, na essência do ser humano, porém, o que a gente precisa debater e precisa entender é quais são os limites para essa utilização, como manter o equilíbrio para a sua aplicação. E é justamente isso que a gente vai falar um pouquinho aqui, de uma forma mais aprofundada, e por isso que eu passo a palavra para o ilustre Dr. Soraj Govind Raj. Thank you, Dr. Flavia. It's great being here. Thank you, Dr. Anderson, for having me over. It's an honor and privilege to be here amongst all of you who have been doing such great work in the Dispute Resolution Forum. I'm amazed at the work that Brazil has done, especially in the AI field with Victor, Socrates, etc., which I had some conversations with Dr. Anderson. It would be great that it is out in the public domain for different countries to follow it. The topic for this session is procedural law, access to justice in the digital era, and the limits to the use of ODR and visual law. Access to justice is something that all of us in all jurisdictions and in all countries are looking at in terms of, especially in the developing countries or in countries which are not forward countries, the access to justice, to access to courts from far-flung areas on account of language barriers. Thankfully, Brazil, I'm told, has only Portuguese as a single language. In India, we have got 22 languages in our age schedule. We have many, many more languages, many, many more dialects. So access to justice, both in terms of the physical as also in terms of the language barriers, is a problem that we are grappling with in India. Thankfully, we have English as a common language in all the states and in all the districts under each of the states. So that has been great. But the turning point has been COVID-19. It is only during COVID-19 that the judiciary and the dispute resolution sphere got into technology as such. And COVID-19 probably has worked as a catalyst for technology adoption in the judiciary. Judiciary normally is always the last one to adopt to technology because we are generally with the procedural rules. This rule says this, that rule says this. This is what we are limited by. This rule does not allow us to do this. That's how we have been always bracketed by the rules.
However, now with technology which is coming in, probably those rules also need to undergo a change as to how the technology could be used for the purposes of better justice delivery system, better access to all the litigants and the lawyers. One of the matters and methodologies in which access to justice has been provided in the COVID-19, especially when there was a lockdown, is through video conferencing. Video conferencing that we are now using Zoom, and I'm able to talk to you from India and you are in Brazil. We are in two different time zones. Yeah, it's around 11:30 there and it is around 8 o'clock in the night here, but we are able to converse with each other at the same time using Zoom as a technology. But there are various other technologies also which are available for this kind of visual interaction. Now, one of the restrictions in Zoom is Zoom has always been a single meeting. We are all in one single meeting. All of us are attending to this meeting from different places and listening to one or two speakers who are coming online. But in a court, we have multiple courts. The restriction right now is that we are having a tool like Zoom or Microsoft Teams, which provide for a single meeting location. But for the courts, we would probably need a multiple meetings going on at the same time, a solution which could be available for different courts to be, for a lawyer to be on one platform and be able to jump from one court to the other instead of logging in into each court with different systems at the same time. It has now become like a space console. It is like a NASA console where you have 3-4 computers in front of you and the lawyers would be joining into different courts by logging into a different computer, because at the same time, probably there may be a different matter which reaches in another court. But given that it is also given a facility for a lawyer to appear in different courts, he is not restricted by the jurisdiction that he is in. That if he is in Brazil, he can appear in Rio de Janeiro, he can probably appear in Sao Paulo. If he is in Los Angeles, he can appear in Washington. If he is in New Delhi, he can appear in Bangalore. The geographic restrictions have been taken away by the visual appearance through a virtual conference. Now, virtual conference, we have again a virtual conference is a one-to-one where everybody is on the virtual conference. As this alternative or the second methodology is a hybrid methodology where some lawyers may prefer to be in court because some of them do not like the technology and they would want to be physically present in a court to address arguments, to conduct cross-examination, whereas some others would probably want to join through a virtual conference. So the limitations of technology on hybrid hearings is another aspect that we'll have to look into, and the procedural requirement for a hybrid hearing as to how this could have to be conducted. This becomes more relevant in respect of cross-examination of witnesses. How does a cross-examination takes place of a witness who is in a remote location, not in the court? How does the judge read the body language of the witness, the demeanor of the witness? How does the lawyer in a different location cross-examine that particular witness? We have various rules which we have developed for remote point and court point, where we are appointing persons to handle those different points. But these, again, need to be worked upon. It's a work in progress. So cross-examination is a issue where the procedural laws would have to be probably tweaked into and made proper for a better cross-examination, especially of experts. We may need to have experts from Brazil deposing in India. We may have an expert from France deposing in India. We may have an expert from Germany deposing in Brazil. So how do we handle that? How does the cross-examination of the expert take place? Again, the demonstration by way of screen sharing is one other aspect that will have to be looked into. One of the issues that has been put forth is that it's a two-dimensional. When the VC happens, the virtual conference happens, it's a two-dimensional. We are probably going towards a three-dimensional virtual conferencing very shortly. If I can share the screen, I'll share a video that had come up some time back. Can you see me yet? I can. This is
pretty cool technology you got here. So let me try to. We're playing footsies. We should have done this in outer space. We could have both been sitting on like Neptune in a bubble. Hey, what have you been doing for fun? I have not left home since March 8th. At all? I went to an eye doctor's appointment because I could no longer fix my eye infection on telemedicine. And then I went for a mammogram. Yeah, I asked, what did you do for fun? Eye doctors and mammograms do not qualify. I have never had a mammogram myself. Okay, so for fun, it doesn't sound fun. You can do better than that. Definitely not. Here's what I did for fun. Now, this was an interview between Oprah Winfrey and Barack Obama. Oprah Winfrey in Los Angeles and Barack Obama on the East Coast, probably in Washington. And they were in two different places, but with technology, they were brought into the same room, sitting across in two different couches, facing each other as if, and the third person who, like us, is watching, will be under belief that we are watching them together. Now, both of them also watching each other as a three-dimensional image is how that particular interview was conducted. This is a technology of 2 years ago. This is 3 years ago. This is of 2020. Now, if this technology is available, if that technology comes across in courts, how would it be for a lawyer to argue before a judge and put the lawyer be in a three-dimensional image in front of the judge arguing? We are now, will we be a Oculus judge, that judges will be wearing the Oculus on your head and watching the screen and watching the arguments across? Or could we have a projected image which comes up before us for the purpose of that person appearing as a projected image, a three-dimensional projected image, and addressing arguments or cross-examining a witness? So these are things which will come about, and now this gets complicated with what was spoken of in the first session, being artificial intelligence, deepfake. Could a deepfake lawyer appear? Could somebody pretend to be somebody else as a deepfake? How do we handle that aspect? What are the laws which are applicable, which are available now, or how do we apply the existing laws to a lawyer who is a lawyer or a partner as a witness? A witness, a deepfake could be generated of a witness. Somebody else may appear to be somebody else in this one. An expert could pretend to be the party in the witness in that particular matter. So these are again issues which will come up for us to consider in these aspects. Having said this, as regards the visual appearance, now what we have come across is as regards the ODR, online dispute resolution. Earlier we used to have a physical dispute resolution where parties were present before each other. Now with ODR, we have got several ODR service providers in the private domain as also in the court-assisted domain, where online dispute is encouraged and is working. Now, ODR, there are multiple service providers. Could a system be put up where all the service provider could come on one platform and a litigant or a lawyer could choose a particular ODR, if it is chargeable or otherwise, for the purpose of rendering a mediation in a particular matter? See, ODR limitations as regards visual appearance in terms of the virtual conferencing as video, or in terms of location as it is, would not be an issue any longer. We could have expert mediators who could be, for example, if it is an expert mediation relating to an intellectual property matter, if it's a ODR relating to a blockchain matter, if it's a ODR relating to a art matter. So we'll need an expert of those particular subjects to be the mediator, to be able to speak the same language as the parties as part of the mediation. So earlier we would not have the experts being able to come to court or come to the mediation center for purpose of mediating those disputes. Today, we could have experts from across the globe who could be present in the online mediation and assist in an effective resolution of a dispute. There are different kinds of ODRs which are there, which could be in terms of mediation, conciliation, arbitration, all of these, whether again in arbitration, there could be different rules. It could be ICC rules, it could be SIAC rules, it could be
many of the other rules which are applicable to a particular arbitration. So under those rules, we would normally go to Paris for a ICC arbitration or Singapore for a SIAC arbitration. But we could today use the SIAC rules and conduct the arbitration from anywhere in the world. It doesn't need to be supervised by SIAC. So the restriction of time and space is gone, but the rules which are to be done, the procedural rules which could be applied and who would manage it could be probably a person from Singapore Arbitration, International Arbitration Center, who could conduct and supervise the arbitration. These are the future aspects of it. Probably tomorrow, we judges may not be having a courtroom. We may be sitting in a small room like this and conducting a court with everybody, with the lawyers and the clients appearing from different places. So how do we handle that? What are the procedures? Are something that we are also grappling in India. I'm not sure how it is in Brazil and other countries, but there seems to be a common issue which plays out. We have, in respect of, again, visual and since it is an aspect of visual, generation of a crime scene on the basis of the evidence which has been generated. The evidence which is there could recreate the crime scene in a three-dimensional manner by using artificial intelligence. That could enable a judge and the lawyer to envisage or actually see how the crime scene is and how the crime could have been committed, how an accident happened, how the dashboard camera of a particular police vehicle or that the vehicle involved in the accident could be used to recreate that particular situation. The body cameras which are used by the law enforcement officials or any similar kind of officials could generate a three-dimensional crime scene view or three-dimensional view of the scene of occurrence for the judge and the lawyers to look into what is to be decided, how it is to be decided, to be able to assess the nuances in what happened for a decision to be rendered, which could be faster instead of poring over reams of papers with typed sheets to envisage and imagine what it was that happened. So these aspects could all be where technology, AI, machine learning could be used, and the data stored in blockchain by using blockchain technology so that it is not hackable or it is immutable, and we'll know that if it is hacked. And that would enable a credibility in the evidence which has been gathered for a court to decide a particular matter. This aspect of technology and visual law, not only in VC, but there are several other spheres that visual law could be used, visual techniques could be used, is the opportunities are aplenty. The laws probably are able to cater to it or would have to need to be amended. But the future is brilliant, and the future is evergreen. We can make what it ought to be, and we could look at resolving the disputes at a faster level, reaching out to the litigants, rendering justice at a faster level. Brazil and India have a large pendency. Those pendencies could be reduced by making available the technology to all concerned. We're just waiting to see how it will happen. Thank you. Thank you for having me. And let me thank the interpreters and Vanessa and Nicole for having done a fantastic job on the sign language. Obrigada, doutor Suraj, pelas contribuições, pelas explicações, principalmente sobre os tipos de mediação e arbitragem que podem ser aplicadas nos dias de hoje, justamente com essas inovações tecnológicas que estamos acompanhando e estão em constante desenvolvimento. Com isso, eu passo a palavra para o ilustre desembargador César Cury, para ele particular e passar suas informações e seus argumentos também. Obrigada. Eu que agradeço. Primeiramente, bom dia a todos e a todas, todos que nos escutam e nos acompanham presencialmente e também à distância. Para aqueles que estão em outros fusos horários, boa tarde ou boa noite. Eu queria inicialmente agradecer meu querido amigo e magistrado Anderson Paiva pelo convite.
uma honra poder participar de um evento dessa qualidade. Cumprimentar todos os integrantes da mesa, especialmente o desembargador Dalla, meu querido amigo e professor. Cumprimentar o desembargador Marco Schutt, meu líder nos projetos de tecnologia no tribunal. Cumprimentar também todos os que me antecederam, especialmente ao professor Nathaniel, for his very interesting speech. E também pedir licença para sair um pouquinho. Vou cumprimentar o meu querido amigo, de quem eu tenho bastante saudade, Fábio Porto, magistrado, sempre presente aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Eu queria pedir licença para sair um pouquinho do tema, diante de tantas contribuições muito valiosas. Eu acho que eu seria repetitivo, falando aqui sobre os aspectos práticos da tecnologia, sobre as possibilidades da tecnologia. Vou me permitir, então, falar um pouquinho sobre uma outra dimensão da relação entre direito e tecnologia, aproveitando, então, o ensejo do que foi objeto da minha pesquisa, do meu estudo e que eu tenho dado continuidade. Pretendo, então, falar um pouquinho sobre a relação entre direito e tecnologia pela filosofia da tecnologia, especialmente sobre ontologia, buscando fazer uma análise da individualidade da tecnologia e também da individualidade do direito e quais são as condições de possibilidade de uma associação entre duas entidades tão diferentes numa única ontologia ou num único objeto ontológico, tão complexo quanto um sistema tecnológico que é programado para realizar funções jurídico-normativas. Entendo que, isoladamente consideradas, as disciplinas do direito e da tecnologia, nós não seríamos capazes de compreender esse novo fenômeno. O campo de conhecimento do direito talvez não seja suficiente para estudar essa complexidade da relação entre direito e tecnologia, e assim também as ciências da computação, todas elas incluídas, talvez não sejam satisfatórias para que se alcance um conhecimento do que seja essa nova realidade. Por isso, elevando um pouquinho do nível científico para um nível metacientífico, a gente alcança um campo metateórico, portanto filosófico, em que a gente pode fazer essa leitura de cima para baixo, digamos assim, né? A partir de um campo mais elevado do conhecimento, portanto também mais abstrato, e poder então identificar a relação entre direito e tecnologia, esse novo objeto tecnológico, a partir das suas propriedades essenciais, ou seja, daqueles elementos que lhes são característicos e individualizadores das suas singularidades, e verificar, então, se essas respectivas propriedades são, de fato, compatíveis entre si e se autoriza, portanto, a gente prosseguir nessa empreitada de desenvolvimento de tecnologias com funções jurídicas. E se, por outro lado, há alguma incompatibilidade, quais são as chances que nós temos de corrigi-las e de evitar que nós tenhamos problemas novos ou agravados ou já existentes na expectativa de melhorar o nosso sistema de justiça e de distribuição da jurisdição. Bom, dito isso, eu preciso definir só 2 critérios iniciais. Eu vou considerar como propriedades do direito, ontologicamente considerados, ao seu aspecto mais evidente, que são as regras jurídicas, as normas. Em segundo aspecto, os fatos sociais, que são cobertos de juridicidade. E um terceiro aspecto, que é o valor, tal como construído dentro de um horizonte normativo, dentro de um horizonte hermenêutico mutuamente compartilhado. Então, são os 3 aspectos ontológicos básicos. Sei que existem outros, mas são os que eu vou considerar aqui na minha abordagem.
Pelo lado da tecnologia, a coisa fica um pouco mais complexa, porque a tecnologia é considerada em sua abstração, como uma entidade abstrata, ela é portadora de uma série de propriedades que aparentemente são incompatíveis com as propriedades ontológicas do direito. Tá? Primeiro é que o direito, sob seu aspecto científico, ele tem como objetivo descobrir uma verdade. Tá? A gente busca, através do direito, como uma ciência, encontrar uma dada realidade factual. Isso normalmente é feito no campo da jurisdição por meio do processo judicial. Nós não temos o resultado antes das perguntas, nós vamos fazer as perguntas no processo para encontrar os resultados. A tecnologia tem um modo de operação exatamente o contrário. A tecnologia, principalmente a tecnologia digital e também a inteligência artificial, parte necessariamente de um resultado pré-determinado que seja alcançado por um instrumento desenvolvido, concebido, construído e desenvolvido e implementado para facilitar o alcance daquele resultado pré-determinado. A gente está diante de um novo cenário com a inteligência artificial generativa, em que isso parece um pouco mais etéreo, um pouco mais difuso. Parece que a inteligência generativa é realmente capaz de criar algo que não está no seu banco de dados ou fora da sua programação. No entanto, olhando com um pouco mais de cautela, a gente vai encontrar uma exponenciação dessa possibilidade, mas, de fato, há uma prévia concepção de um programa destinado a produzir resultados que são antecipadamente identificados. Então, nesse sentido, nós temos uma incompatibilidade metodológica instrumental. A primeira baseada no princípio da descoberta e outra baseada no princípio instrumental utilitário. Essas duas propriedades são autoexcludentes e nós precisamos encontrar uma modalidade de associação de forma que a gente possa tirar o melhor proveito da tecnologia como ferramenta para a descoberta de verdades no campo de aplicação jurídica. Todo objeto, do ponto de vista ontológico, ele tem o que se chama de modo de existência, né? Ele tem uma forma de se manifestar na realidade social. A tecnologia não foge à regra. E o modo de existência da tecnologia é muito peculiar. A tecnologia, como eu disse, ela parte de um resultado objetivado, pré-determinado e objetivado, que justifica o desenvolvimento de um sistema para alcançar aquele resultado de modo instrumental mais fácil do que o ser humano consegue fazer. E muitas vezes a tecnologia é capaz de produzir resultados que o ser humano não consegue realizar. Essa talvez seja a principal função da tecnologia. Nesse sentido, a tecnologia ela tem em si um certo determinismo. A tecnologia sempre se desenvolve a partir de si mesma. Uma vez que se inicia a construção, a configuração de um projeto tecnológico, não há possibilidade de nós interferirmos no curso do processo tecnológico, senão a partir dele mesmo. Nesse sentido, a tecnologia, o objeto tecnológico, é portador de uma certa propriedade determinística, porque sempre vai haver uma continuidade a partir de si mesmo. Essa propriedade da tecnologia, ela resulta em outras subpropriedades ou subconceitos para os quais nós temos que ter certa cautela. Porque uma vez que ela se desenvolve sempre a partir de si mesma, isso significa que ela tem uma normatividade própria. A normatividade própria é dada pela tecnologia. Simplificando, para ficar mais claro, nós não fazemos de um objeto tecnológico aquilo que nós queremos fazer. Nós fazemos com o objeto tecnológico aquilo que ele nos permite fazer. Então, essa normatividade, que é a segunda característica da tecnologia, ela guarda em si uma certa imperatividade, uma impositividade. Isso significa que a gente não consegue mudar o curso da tecnologia, senão muito dificilmente. E, nesse sentido,
esse aspecto instrumental da tecnologia se diferencia muito da instrumentalidade, por exemplo, de um processo judicial. Nós não fazemos da tecnologia, de novo, aquilo que nós queremos. Nós fazemos da tecnologia aquilo que ela nos permite fazer. Então, a partir desse determinismo, modo de existência determinístico, pelo menos sob o aspecto formal, e da sua autonormatividade, a tecnologia se segue com uma imperatividade. Isso significa que nós não prescindimos da tecnologia uma vez que ela seja implementada. Uma vez que a tecnologia seja iniciada, nós não suprimimos mais a tecnologia. Nós passamos a conviver a partir da tecnologia. E não precisa ir muito longe para se ter uma ideia disso. Nós estamos aqui fazendo tudo tecnologicamente mediados, portanto, dependentes, em alguma medida, da tecnologia. Então, essa imperatividade da tecnologia, essa impositividade, gera algumas consequências. A primeira é de que nós, de agentes tecnológicos, nos tornamos sujeitos também tecnológicos. Sujeitos no sentido de certa forma, estarmos submetidos à tecnologia, o que vai nos chamar a atenção para uma necessária cautela no modo de lidar com a tecnologia, de uma agência tecnológica. Isso vai nos trazer uma preocupação adicional com a forma com que nós, agentes públicos, com a função de promover a jurisdição, temos que ter em relação ao uso da tecnologia. Então, uma das consequências dessa imperatividade da tecnologia, desse determinismo, e do modo de existência da tecnologia, é a forma como nós vamos nos relacionar com ela. Deixamos de ter plena liberdade na agência e passamos a exercer algum tipo de função pré-determinada pela própria tecnologia. Bom, além disso, existem, em desdobramento, além dessa função, a tecnologia ela tem uma tendência ao desenvolvimento contínuo. Como eu disse, essa força imperativa da tecnologia vai causar algumas consequências, sejam positivas ou sejam negativas. Toda tecnologia produz resultados antecipados e resultados não antecipados. Alguns resultados não antecipados são bem-vindos e outros são mal vistos. Nós vamos precisar ter algum tipo de agência, seja para nos assegurarmos de que os resultados antecipados sejam efetivamente alcançados e que os resultados imprevistos possam ser contornados. Mas o contorno dos resultados não antecipados necessariamente serão realizados por meio de acréscimos tecnológicos à própria tecnologia existente. Como eu disse, uma vez colocada a tecnologia, nós não saímos mais dela. E uma vez que haja alguma coisa a ser corrigida, a correção é feita por mais tecnologia e por não menos tecnologia. Isso faz com que a tecnologia se torne tendencialmente sistêmica. E de sistema, ela se torna intersistêmica, ainda mais hoje em dia que as tecnologias são modulares, os objetos tecnológicos são modulares. Então, há uma tendência de intersistematicidade com a construção de várias tecnologias para aperfeiçoar ou para corrigir problemas. Isso, contudo, não significa que os resultados não antecipados, os efeitos colaterais não queridos, não continuem a ser produzidos. Então, nós teremos sempre uma tendência de acréscimo contínuo de tecnologia ininterruptamente. Isso mostra que nós corremos um risco importante de termos uma espécie de mega sistema tecnológico ou uma totalização tecnológica, em que nós ficaremos totalmente imersos dentro da tecnologia e não conseguiremos mais sair da tecnologia. O nível de dependência, então, de nós, agentes públicos, e de resto, como cidadãos, da tecnologia se torna absoluto e nós estaremos, então, diante de algo absolutamente revolucionário na história da humanidade. Isso nunca existiu anteriormente e nós não sabemos como lidar com esse fenômeno. O fato é que há uma
uma possibilidade concreta de nós termos um sistema em níveis absolutos, tecnologicamente, em que todas as nossas agências sejam tecnologicamente mediadas. Isso gera uma série de outros desdobramentos, eu não vou aqui ter tempo de falar de todos eles, mas alguns eu parece que sejam fundamentais, é que quanto mais aperfeiçoada é a tecnologia, menos o ser humano tem agência sobre a tecnologia. Ou seja, quanto mais automatizada e inteligente é a tecnologia, menor a agência que nós temos sobre a própria tecnologia. Isso gera um efeito de substitutividade da tecnologia. Onde a tecnologia existe, o ser humano não atua. Ele pode atuar a priori na concepção do projeto ou a posteriori na validação e correção de rumos. Mas nunca dentro da tecnologia, como eu disse, a nossa agência fica limitada às funções que a própria tecnologia nos permite exercer. A tecnologia, tendo essa função de tendência à intersistematicidade, ela opera sempre com escalabilidade. A escalabilidade garante que a tecnologia ocupe todo o espaço passível de ser preenchido pela tecnologia. De modo que, olhando para diante, daqui a poucos anos, todo o nosso sistema jurídico estará submetido a uma nova ordem imperativa, instrumental, utilitária, autônoma, inteligente, substitutiva e jurídica. Essa juridicidade tecnológica substituirá a juridicidade normativa legislativa, na medida em que a própria formulação das normas de conduta passará a ser feita pelos sistemas automatizados, numa inversão metodológica do que nós conhecemos como fonte normativa, ou fonte jurídica, ou fonte do direito. O uso da tecnologia no sistema de justiça, especialmente na jurisdição consensual, mas também na jurisdição adjudicada, e a validação dos seus resultados pelos próprios usuários, tornando assim uma fonte legítima de reconhecimento de validade, vai fazer com que os tribunais sejam obrigados a adotar a produção normativa dos sistemas tecnológicos como fonte primária de juridicidade, ou fonte primária do direito utilizado. Essa é uma inversão metodológica. Nós não vamos fazer as leis para a tecnologia. A tecnologia vai fazer as leis com as quais nós vamos passar a pautar a nossa conduta. Isso também é uma subversão do nosso sistema, isso é algo inédito na história da humanidade, pelo menos na história do direito antigo e o direito moderno, o direito contemporâneo. Nós não temos experiência de que um agente externo, um agente automático, seja o elaborador, seja o instituinte de uma fonte normativa ou uma fonte do direito a ser utilizada pelos tribunais. Mas é nesse passo que a gente está seguindo e não há chance de reversão disso. Não há chance por força dessas outras características da tecnologia. Eu apresentei aqui algumas características da tecnologia e me parece a evidência que, em contraste com o direito, elas são absolutamente contraditórias e antagônicas. A chance de nós termos um sistema tecnológico com funções jurídicas que seja direito são mínimas. Por isso é que eu tomei a liberdade de designar um objeto tecnológico programado para realizar funções jurídicas, não como tecnologia, não como direito, mas como um terceiro gênero, que é síntese dessas duas entidades anteriormente mencionadas, e que eu designo como sistema tecnojurídico digitais, como uma nova ontologia tecnojurídica. Então, o que sobra para a gente aí, já para me encaminhar para o final da minha divagação aqui? O que sobra para a gente é uma certa e uma elevada dose de humildade frente a esse desconhecido. É preciso adotar algumas regras, e me parece que não são suficientes apenas as regras de regulação da concepção, desenvolvimento, implementação e uso da tecnologia. Essas regras são bem-vindas, mas talvez elas não sejam suficientes. As regras, o professor Nathaniel mencionou muito bem, as regras são lentas, a tecnologia é rápida, elas vão sempre estar em algum tipo de gap, algum tipo de descompasso. O que nos resta, então, é uma espécie de um pacto ético diante da tecnologia.
um acordo ético global, não basta ser regional ou setorial, tem que ser um pacto global, que estabeleça premissas éticas diante da tecnologia baseada em algumas premissas. A primeira delas é que nós temos que preservar a ordem jurídica tradicional em relação à tecnologia, o quanto seja possível. A segunda regra ética é que nós temos que ter uma ética da responsabilidade, como Hans Jonas dizia muito bem, uma ética da responsabilidade sobre o desenvolvimento tecnológico. E a terceira é que nós precisamos de uma ética do cuidado, uma ética da alteridade, uma ética do cuidado no lidar com a tecnologia como mecanismo de mediação das relações intersubjetivas. Sem essa preocupação, sem esse pacto ético pelo desenvolvimento da tecnologia e a sua aplicação no universo jurídico, nós caminhamos a passos largos e corremos o sério risco de uma de duas soluções. Ou temos um mundo totalmente absorvido pela tecnologia, com uma importante depreciação da agência humana, em termos de criatividade, em termos de alteridade, em termos de desenvolvimento de valores humanísticos, ou que nós tenhamos um colapso completo da tecnologia, porque ela não tem um pressuposto metafísico que possa justificar o desenvolvimento de um megasistema, ou de um meta-metasistema. Então, a possibilidade de bugs que a gente vê localizados em sistemas isolados aumenta exponencialmente para ser um grande bug de um grande sistema tecnológico omnicompreensivo. Para encerrar aqui, uma outra nota de preocupação, né, já numa parte mais aplicada da tecnologia ao direito, que são os enviesamentos. A gente precisa ter muito cuidado com os desvios de vieses, com os bias da tecnologia, e eles são, me parece que sejam mais do que aqueles que a gente costuma citar por aí, eu elenquei alguns aqui. Nós precisamos ter um cuidado com os vieses subjetivos, cognitivos, ideológicos, políticos, de escolhas científicas, teóricos, na formulação, na concepção do projeto, na identificação do seu objeto, na estrutura da sua arquitetura, na escolha dos elementos que vão servir para o seu desenvolvimento, para os seus objetivos, na gestão dos dados e no campo das discriminações, nas mais variadas formas de manifestação das discriminações. Esses cuidados com os enviesamentos são uma parte extremamente relevante da relação entre direito e tecnologia e que são largamente expostos com sistemas que têm sido utilizados, sobretudo no âmbito criminal, como a gente tem visto na literatura. É preciso que a gente tenha uma certa reserva em relação ao desenvolvimento desse sistema e aplicação desse sistema, sob o risco de nós entrarmos numa sociedade absolutamente vigiada, controlada e panóptica, né? Como um grande olho, para dizer assim, que nos observe o tempo todo e do qual a gente não consiga escapar. Bom, essas são algumas reflexões que eu queria trazer aqui. Desculpa se me estendi um pouquinho ou se eu fui muito obscuro, falta de domínio do tema, mas eu gostaria de deixar aqui para a nossa reflexão. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada pelas contribuições e também, principalmente, por trazer essa interessante perspectiva para o olhar das inovações jurídicas e tecnológicas através dessa visão ontológica. Então, realmente foi bem interessante. E antes de passar a palavra para o desembargador Humberto Dalla, eu saúdo a presença do ilustre desembargador Marcos André Schutt no nosso auditório. Muito bom dia, boa tarde a todos e a todas. Queremos agradecer a presença aos que estão aqui conosco
no auditório da EMERJ, aos que estão virtualmente. Tem sido um evento extremamente rico para que a gente possa debater várias dessas ideias. Como nós estamos com um horário bastante adiantado e atualmente eu estou separando vocês do almoço, né? Como diz o meu professor Luiz Roberto Barroso, é prudente que eu seja rápido. Eu vou pegar um gancho da fala do Esmador César, né, que conseguiu resumir aí muito do que ele defendeu na sua brilhante tese de doutoramento, né, no ano passado, e vou fazer um link com o que o professor Nathaniel falou no final da sua exposição, que é a questão do viés e a questão da alucinação dos algoritmos. E vou trazer isso para a nossa realidade do lado de cada bancada, ou seja, qual é o papel, qual é o limite, quais são as fronteiras do controle que o Poder Judiciário deve exercer sobre isso. E eu vou focar também, pela limitação do tempo, eu vou focar a minha análise na questão das plataformas online de resolução de conflitos, né? Para que a gente tenha uma ideia hoje do que significa isso, do que essas plataformas representam, né? E de largada eu digo que parto de uma premissa que sei que é controvertida e é minoritária, mas parto de uma premissa de que essas plataformas hoje exercem, ainda que por delegação, ainda que diante de um vácuo normativo, elas exercem uma atividade jurisdicional, porque conflitos de interesses, muitas das vezes envolvendo consumidores, são levados a essas plataformas que, de uma maneira ou de outra, resolvem esses conflitos. Há 3 ou 4 semanas atrás, o Adocuri organizou um evento aqui na EMERJ, no PEMEC, e nós recebemos o pessoal lá do Mercado Livre. E eles trouxeram alguns números absolutamente gigantescos, né? São cerca de 120 milhões de vendas feitas por mês, né? Que são desse percentual, desse número tem lá um percentual de vendas que por qualquer motivo é mal sucedido, né? Essas intercorrências são resolvidas pelo sistema deles, que num primeiro momento sem a interferência humana, num segundo momento com a interferência humana, num terceiro momento a coisa pode evoluir para uma mediação ou pode ser encaminhada para uma outra plataforma externa, como consumidor.gov.br, e se tudo der errado, né, isso vem para o Poder Judiciário. E para que a gente tenha uma noção de ordem de grandeza, de 120 milhões de vendas por mês, isso gera 2.000 processos judiciais por mês. Desses 20 mil processos judiciais. Desses 20 mil processos judiciais, 50% tentou, de alguma maneira, resolver aquele problema consensualmente. Usou a ferramenta do Mercado Livre, foi no consumidor.gov.br, acionou o PROCON, foi no Reclame Aqui, e outros 50%, ou seja, 10 mil autores, ingressaram diretamente no judiciário, ou porque são advogados, ou porque não gostam de usar a plataforma, ou porque não entenderam, ou porque não confiam no sistema da plataforma. E nós não vamos entrar aqui, porque há um estudo em andamento sobre isso, mas não daria tempo, não vamos entrar aqui na questão da litigância predatória, tá? Há um estudo de que algumas dessas ações podem consistir em litigância predatória. Então, nós estamos vivendo um momento, como foi salientado pelo Esmador Orto na abertura e reforçado agora pelo Esmador Cury, de que essa digitalização ela está nos arrastando para o mundo virtual, né? Até porque, como foi dito pelo professor Nathaniel, a tecnologia evolui mais rápido que a lei, né? E eu pegaria esse gancho para dizer que a resolução de conflitos, os sistemas de resolução de conflitos evoluem mais rápido do que o sistema judicial, né? Nenhum poder judiciário de nenhum país do mundo conseguiria, com a rapidez, resolver um conflito que essas plataformas resolvem. O problema é qual a qualidade desse serviço que está sendo prestado. Qual é o nível de comprometimento com os princípios constitucionais, né? Qual é a qualidade, né? Qual é a garantia que o consumidor tem que aquele acordo está sendo realizado com base nas mesmas premissas que seria no Poder Judiciário. E dou 2 exemplos muito rápidos, tá? Todos nós sabemos que no Código de Defesa do Consumidor, o consumidor é vulnerável
a responsabilidade do fornecedor é objetiva, existe solidariedade, ou seja, não pode haver aquele empurra-empurra entre dois fornecedores, entre o produtor e o atravessador e o vendedor, eles têm solidariedade, eles vão ter que se virar, eles vão ter que compensar aquele dano causado ao consumidor. E o consumidor, dentre muitas vantagens no código, ele tem direito lá à restituição em dobro, quando ele for cobrado irregularmente. Então, pego um rapidíssimo exemplo. Será que esses acordos informam o consumidor que ele tem direito à restituição em dobro? Será que o ticket médio de acordo que é oferecido é o mesmo para todos? Ou que será que essas plataformas têm algum tipo de algoritmo que seleciona, por exemplo, o sujeito que mora num local de baixa renda, o sujeito que mora num local de mais alta renda, né? Faz algum tipo de consulta aos cadastros de crédito para saber se ele é devedor ou já foi devedor, se ele tem prestações em aberto. Então, a minha ponderação, a minha rapidíssima ponderação é no sentido de que, por óbvio que essas inovações são muito bem-vindas, mas eu acho que a gente precisa ter algum tipo de monitoramento, algum tipo de supervisão, a gente precisa ter algum tipo de sindicabilidade sobre essa atividade, porque de forma muito rápida e sem que nós percebêssemos, né, só estamos nos dando conta quase que agora, quando o volume já é colossal, está havendo uma transferência de atividade jurisdicional, processos que chegariam ou que desembocariam nos juizados especiais nas varas cíveis estão sendo resolvidos nas plataformas. Isso é bom, porque isso é rápido, isso é ágil, isso é efetivo, mas a gente precisa prestar atenção em como esses acordos estão sendo feitos. Para terminar, recentemente, no meu grupo de pesquisa lá do doutorado, uma doutoranda trouxe a seguinte questão. Fui procurado por uma cliente, ela é advogada, que me trouxe a seguinte questão. Tive uma compra mal sucedida, com graves prejuízos sofridos, entrei em contato com o vendedor, me foi sugerido um acordo e uma das cláusulas, ou duas das cláusulas do acordo eram: primeira, ela teria que assinar um NDA, um Non-Disclosure Agreement, ela não poderia falar sobre aquilo com qualquer pessoa, o que é extremamente comum na realidade dos Estados Unidos, da Europa, qualquer tipo de acordo, até relações trabalhistas você tem o NDA, mas não é algo da cultura nossa, e eu tenho lá muitas dúvidas se é algo que se compatibiliza com o Código de Defesa do Consumidor. E a segunda cláusula, pasmem os senhores, é que ela assumiu uma obrigação de fazer, ela tinha que entrar nos perfis daquela loja, daquele vendedor, e fazer avaliações positivas, porque isso poderia reduzir o impacto, isso poderia trazer alguma coisa. Ela não só não poderia falar sobre o que aconteceu, como ela ainda tinha que fazer a samambaia, botar o sorriso na cara, né, e fazer postagens ali elogiosas. Então, são dois exemplos rápidos do que pode acontecer se não houver algum tipo de controle sobre essa atividade. Então, essa era a minha rapidíssima intervenção. Devolvo a palavra à nossa presidente. Muito obrigado. Obrigada a você pelas ponderações. Eu pego um ponto que você disse sobre a agilidade, por exemplo, no meu setor de telecomunicações, justamente por essas plataformas online, a gente conseguiu reduzir em muitos nossos processos judiciais do direito consumidor. Então, sim, ainda temos lacunas, mas acredito também, como você, que veio para uma questão boa e de acelerar e melhorar a nossa justiça. Com isso, eu passo a palavra, por fim, para a doutora Ayushi Singhal. Thank you, Judge Anderson Paiva, ERJ, for inviting me. It's an honor to go after Justice Govind Raj, Justice Caesar Curie, Justice Humberto Della, and thank you, Dr. Flavia. I'll be basing my presentation in India. I am from India and I work in India, and I work with this organization called Agami. We work on catalyzing more innovators and ideas in the law and justice ecosystem. To begin with, I'd also like to limit myself to online dispute resolution, given that we have less time.
Now in India, very similar to Brazil, we are living in a lengthening shadow of unresolved disputes. Over 16 million new cases are filed each year, out of which 0.8 million cases are added to the backlog. And over 50 million cases are pending in the various fora across the country. This becomes a particularly challenging problem for high volume and low value transactions due to the constraints of the capacity constraints of the system, as well as the economics of dispute resolution. The cost of filing these disputes is far higher than the recovery that one would possibly get. And online dispute resolution becomes particularly relevant when parties are at a distance from each other, disputes need to be resolved at scale, and trust needs to be built in transactions like e-commerce or finance. In India right now, there are about over 15 online dispute resolution institutions functioning, with over 100 enterprises and many government departments having adopted online dispute resolution. And with various use cases, primarily in the finance and e-commerce sector. But, you know, as many of us on this panel have discussed, there are limitations to how online dispute resolution operates, and especially its impact on access to justice. Now, what I'm going to share a few limitations that we've identified in India, along with how we've sought to tackle these limitations in India. The first being open justice. The question really is, how do we ensure that public and media access proceedings and ensure the visibility and scrutiny of the judicial process when the judiciary is using online dispute resolution? Similarly, how do we ensure that observers are able to access the documents and evidence being tendered asynchronously without any open disclosure of their contents in an online grievance redressal setup? What we've tried to do in India to solve this limitation includes live streaming of certain kinds of cases so that people not present in the court or when actually no one is present in the court, people can actually witness the cases. One of the mechanisms that's been used in India, for instance, in the stock market, we have the system called the Smart ODR platform. The Smart ODR platform in the stock market has mandated the publication of redacted online dispute resolution decisions. And they also publish relevant data at regular intervals to ensure that there is some semblance of transparency in the way this process is working. Similarly, another limitation is the fact that the manner in which online dispute resolution has developed in India has been primarily through private ODR service providers. Now, when any regulator or public authority has sought to integrate with online dispute resolution, there is always a concern of vendor lock-in, where one public authority hesitates in integrating with one online dispute resolution provider to offer their services. One of the solutions to this has been the Pulse protocol, which is an open protocol developed by the online dispute resolution community and the legal community in India. That's open for adoption anywhere else in the world. The Pulse protocol enables ecosystems and institutions seeking dispute resolution to easily discover and engage with multiple online dispute resolution service providers without having to separately integrate with individual online dispute resolution service providers. Before me, we had discussed how interoperability can play an important role in the online dispute resolution space, and Pulse protocol in India is an initiative towards ensuring that interoperability. Another limitation that's often been pointed out is that of procedural fairness, especially because online dispute resolution tends to be built for self-representation of parties. Now, in the absence of lawyers, how do we ensure that there is equality and parity of power between the parties, especially when there is a power imbalance between the parties, say in the case of an employer-employee dispute, or earlier when we were talking about e-commerce disputes where the seller is vastly more powerful than the buyer. In such cases, how do we enable parties to make a choice? And one of the ways in which this limitation has been sought to be alleviated in India is through ensuring
through ensuring parity of legal information by design in online dispute resolution institutions, and ensuring that the dispute resolution professionals are trained to ensure that the parity of information, the parity of power between the parties is maintained. One of the examples of this could be, for example, in a motor vehicle accident case, when both the parties are given a rule-based calculator to identify the compensation that is due to the parties. One other limitation that is prevalent in many countries is that of digital divide, not only regarding the litigant, but also regarding the lawyer, the judge, the mediator, and any other dispute resolution professional. And there is a disproportionate impact of this digital divide on marginalized communities and lawyers who support these marginalized communities. There is also the requirement of human engagement in many kinds of cases for the emotional well-being of participants, and this poses challenges for judges in the form of assessing the credibility of witnesses that Justice Govindraj was referring to earlier. In India, we have sought to some extent resolve for this limitation in one of few ways. One is by ensuring hybrid proceedings, where the parties are given an option to either appear online or through digital mechanisms, or to appear in person before the court. To solve for the fact that parties may be located at a distance from the court, there are various common service centers that are spread across the country that the courts have now are now exploring to use to provide various e-court services. Similarly, there are e-seva kendras, which are very similar to common service centers in the court premises themselves, where the litigants or lawyers who are on the other side of the digital divide can approach these e-seva kendras, and these e-seva kendras can enable service delivery, e-court service delivery to the relevant lawyers and litigants. Another bottleneck in the online dispute resolution space is that of enforcement. We all know that the early developments in online dispute resolution came from jurisdictions like US and Canada that have placed reliance on contracts for dispute resolution since a long time, where enforcement does not become as much of a concern. But in many other jurisdictions, including in India, enforcement in courts takes time, and it's costly, especially for low-value disputes. Mediation is one of the ways in which the enforcement concern has been solved for. Most online dispute resolution institutions are in favor of mediation because parties consent to mediation, and therefore they comply with the mediation agreement quickly. Similarly, there's been recent judgments that have upheld orders from online dispute resolution institutions, either the arbitration awards or mediation agreements. And finally, the Mediation Act of 2023 that's been passed this year explicitly recognizes online dispute resolution and enforceability of mediation agreements that have been generated via online dispute resolution through online dispute resolution service providers. Finally, there remain few limitations. For example, online dispute resolution remains restricted to financial and e-commerce disputes, business-to-business disputes, and business-to-consumer disputes, but consumer-to-consumer disputes or client-to-client, individual-to-individual disputes are still not so common on online dispute resolution platforms. Many experiments are underway in India, including, for example, the Department of Consumer Affairs is exploring the possibility of using online dispute resolution for consumer disputes. And the hope is that these experiments will slowly and gradually solve for many of these limitations, and continuous debate and new ideas and creativity will ensure that the online dispute resolution achieves the potential it does. It holds great promise, but as long as it's properly deployed, it's improved, monitored, feedback is taken, there is continuous generation of feedback using data and analytics, and that feedback loop informs continuous iterative improvement of online dispute resolution and helps inform the best practices in future. Thank you.
Obrigada pelas contribuições. Gostaria de agradecer novamente a participação de todos os convidados, de todo mundo da plateia. E, com isso, acho que, diante do nosso tempo, eu encerro aqui esse nosso painel. Obrigada. Encerramos, então, o período matutino. Voltamos às 14 horas com um painel que promete também. Aguardo todos.